আরে হ্যালো সবাইকে, আমরা দৌড়ের গ্রুপ থেকে আবার লাইভে চলে আসছি। আমাদের সাথে আজকে আমাদের ঢাকা হাফের 2020 এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে যেটা হয়েছিল সেটার হাফের পেসার আছেন। আমাদের পেসারের যেই বাস যেগুলো ছিল দুইটা ডিফারেন্ট ড্যাশ ছিল, 21.1 হাফ ম্যারাথন যেটা, আরেকটা হচ্ছে 7.1। আমাদের এখানে মিনি ম্যারাথন নামে অনেক বেশি প্রচলিত, সবাই দেখতে পাচ্ছেন একটা ওয়েভ অফ পিঙ্ক আমার সামনে এক গাদা। এটা সবাই মিলে আমরা আছি এখানে। আমাদের প্রথমত আছে অনিক বিন আশরাফ ভাইয়া, লেফটেন্যান্ট কর্নেল অনিক বিন আশরাফ ভাইয়া। আশরাফ ভাইয়া হচ্ছে 21.1 হাফ ম্যারাথনের জন্য ছিলেন। অনিক ভাইয়া কেমন আছেন? Alhamdulillah, thank you very much. অনিক ভাই, I'm good. আমাদের সাথে আছে সালমান ভাইয়া। সালমান ভাইয়া 21.1 ছিল, হাফ ম্যারাথনের পেসার হিসেবে ছিলেন। অনিক ভাইয়া, এই সালমান ভাইয়া কেমন আছেন? I'm doing good, Alhamdulillah. Hello, everybody. আমাদের আরেকজন দুজন আছে, একটা হচ্ছে শাকিলা আপু আছে। শাকিলা আপু 21.1 ছিল ঢাকা হাফে। শাকিলা আপু কি খবর? এই তো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। হ্যালো অনিক ভাইয়া, সালমান ভাইয়া, প্রশান্তা, বিজয়, all of you. Hi. I would rather say hello team. আপু আমার সামনে একটা আপু আমাদের সামনে একটা ওয়েভ অফ পিঙ্ক আছে। Why not pink আপু? Why is pink? শাকিল আপু, আমাকে কিছু বলেছো? আমি ক্লিয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, পিঙ্ক কালার জার্সি কই? আজকে ও আচ্ছা, আজকে একটু ছেলেদেরকে পিঙ্ক পরাইলাম। Yes. ওদের কালারটা আমি নিয়ে নিলাম। ওরা ইউজুয়ালি সবসময় ব্ল্যাক পরে, তো আমি ডিসাইড করছি যে আমি আজকে সারপ্রাইজ দিয়ে ডিফারেন্ট হয়ে যাব। আমি কালকে আপনার বাসায় নিতে আসতেছি, আপনি আমাকে দিয়ে দিন আপনারটা। আমি পিঙ্ক পরবো নেক্সট দিন থেকে। ওকে। আচ্ছা আপু, না এটা মিউজিয়ামে রাখা হবে। you said okay. You said okay. Dibs on it. You said okay. I mean, if we are live, we have it on video. না, এটা অকশনে যাবে। এটা অকশনে যাবে, বুঝছো? আপনি ইবেতে নিয়ে আসেন, আমি ওখান থেকে কিনে নিব না। আচ্ছা, প্রশান্ত দা কেমন আছেন? ওকে। আচ্ছা, প্রশান্ত দা হচ্ছে আমাদের 7.1 ড্যাশে ছিলেন। বিজয়? Yes, please. All right. You were on our 21.1 kilometer dash. Are you shy? No, For the man. first time, Vijay, Oh gosh. you're wearing pink and you're red. This is a combination. Please introduce yourself, Vijay. Yeah. So I'm introducing the Pink Panthers who pace for the Dhaka Half Marathon 2020. It's all a privilege to pace in 2020 Dhaka Half Marathon. It wasn't just pacing. Most of people might be thinking it was just pacing, but it's beyond that. That's the reason for which we have all the guests tonight, and we're going to discuss about it, how all these things happened. What were the things which happened behind the scenes? All right, so let me give you a small description about the pacers we have today. Anik Bin Ashraf, who has also ran a London Marathon, who was also one of the pacers of Dhaka Half Marathon. He was a half marathon pacer for 2:15 bus. It was amazing to have him in 2:15 bus along with Nirpen Chowdhury. Next pacer is Salman. So Salman has paced in 2 hours bus as far as this Dhaka Half Marathon 2020 was concerned. He also took part in Ironman 70.3 at Goa. I wish he would have enjoyed India, especially the Goa. Most definitely, yes. I would like to also introduce Shakila Kabir, who was one of the women pacers, this time in Dhaka Half Marathon. It was introductionary of women pacers in Dhaka Half Marathon. Dhaka Half Marathon is setting up the bars every time, every year. It's tremendous to see a lot of improvements and amazing introductions to the running fraternity. So Shakila has paced 21.1 kilometers, which is a half marathon, as 3 hours pacer along with me. We have Prasanta, who also paced in 7.5 category. He has paced 45 minutes bus. So it's a privilege to have him. So first of all,
when I'm introducing all these pacers, you guys have no idea how all these guys got selected. They have amazing timing as their previous best timing or personal best timing. On top of it, they have given up their personal uh, goals, wherein they have to, try to get their personal best probably in Dhaka Half Marathon 2020. But despite knowing that there is a possibility for them to achieve something, but they have given up their goals and they came up to pace in the event by sacrificing their own timings. So let me first go on with Shakila Kabir. Oh, she's not there. Okay, let me go with Salman, who has paced 2 hours bus. So Salman, when we saw your profile, it was like Iron Man. The trend which we have in this current running and cycling fraternity, Iron Man seems to be looking like a top-notch kind of thing. And you being like a Ironman 70.3 finisher, and you're also one of the fastest runners in the community. So what made you to get into the pacing? Okay, thanks Vijay for the lovely introduction. Thanks Haseen. Thanks everyone for joining. I'd say when I first participated in Dhaka Half, which was in 2018, I started running that winter. So when I was running 2018 Dhaka Half, I made a lot of mistakes. অনেক ভুল করেছি, and I almost burned myself out after 13 to 14 kilometers. So the last 7 kilometers or 8 kilometers were pretty hard for me. And then I got to learn from Dhaka PD runners community, got to meet a lot of legends, a lot of runners, a lot of experienced runners, and a lot of great athletes. And then I learned a lot, and I did mistakes every day, and then I learned how to get over those obstacles and challenges. So that made me a bit of I made a vow with myself that if I get a chance, then I will share this experience with the newbies, because those newbies sometimes we don't know what we're going into. So that's why it drove me to become a pacer, and that was one of my dreams for 2020. Thanks a lot, Salman. It's great to hear from you. The honor which you expressed about getting into the pacing and the gratitude which you want to show back to the community seems to be like a tremendous thing. So, Hassan, do we have any comments or questions from the audience? We have quite a few comments. Shishi Bhai, as always. Hello, Shishi Bhai. Shishi Bhai said, hello, guys, and Apu. Good evening to all. Hello, Shishi Bhai. And he also said, nice to see you all. Shishi Bhai, thanks for being with us. Everybody, Niyat Ali Khan Bhaiya বলছেন, good to see running superstars together. Was waiting since 8:30. Sorry ভাই, আমাদের সবকিছু মিলিয়ে চলে আসলাম ভাই আপনাদের সাথে। নিয়ামত আলী ভাই, সবাইকে সুপারস্টারদেরকে একসাথে দেখতে পেয়ে খুব খুশি আছে। Vijay, we can carry on. No question as for now. Hi, Anik. How are you? Hearing you loud and clear. Go ahead. Yeah. So, Anik, Dhaka Half Marathon 2020, which was a top success event in Bangladesh. We can't express the feelings, we can't express the memories which we got through that event. It's quite phenomenal. And you also paced in 2 hours 15 minutes bus along with Nirpin. We have been seeing your posts on Facebook and other social media where you were training in an amazing way. And you also ran London Marathon during last year, which was, a kind of ambition for a lot of people like me who wants to run in London Marathon. So despite doing all this stuff, and you came forward by sacrificing your personal goal, wherein you thought you could have gone for the better timing. You could have gone for your personal best. You could have, gone for the best way of getting the things done in your home country. But you have kept all the things aside and you took up the pacing 2 hours 10 minutes per and you did it in an amazing way. Can you please share us some insight about it?
sorry, I didn't get you the last segment of your question. Now, I mean to say, I didn't get it properly. despite running a London marathon, which is an ambition for a lot of people, including me, and also you had an opportunity to get your personal best in your home country, you have sacrificed your own timing or your personal goal just for the sake of the running community, that too in the best event of the country, which is Dhaka Half Marathon. Could you please share your insight? What made you to get into the pacing and to do successfully that pacing? Thank you. Thank you very much. Thanks to Haseen for arranging this, and Bhaiya, thanks to you. It's an honor for us. to all the viewers who are watching this one. And Vijay, I hope I'm audible. You're audible. Yeah. All right. So pacing is an experience. I think it is all about sacrifice. Pacing is all about sacrifice. So someone has to, if somebody wants to be a pacer, that's kind of a voluntary kind of job. So since I had no exposure to pacing, so I thought of training myself in that line. When I opted for it, I did not know, I had little clue that someone has to sacrifice his best timing. So I knew that if I would have run in with my own pace, I could have clocked maybe 150 to 2 hours for a half marathon. But then I considered some bit of unforeseen timing, and I added, I said that 2 hours 15 minutes, and Alhamdulillah, during the main race on the day of Dhaka Half Marathon, I came right 10 seconds for the cutoff time. 2:15, I came at 2 hours 15 minutes. I came at 2 hours 14 minutes and 50 seconds, something like that, just in the nick of time. So that's what was the training for me. So actually, it's a new experience, and if I want to be blunt, I wanted to experience it. Nothing very special, and in the process, it was very rewarding. Rewarding in a sense that I had this opportunity to come across lot of runners out of the running community. The people who know me, they all know that I'm kind of a solo runner, and I'm not in the Hatij Hill. It's because of the geographical location that I'm staying in. So by dint of participating as a pacer, I came across with a lot of runners from the running community, and I hope that I could inspire few people. I would say that at least 1 or 2 individuals to take running seriously. That is, I would say that was my achievement. Thank you. Thank you, Anik. Thanks for sharing your insight about the Dhaka Half Marathon experience. Let's move on to Haseen to check out about Vijay, the sorry to comments. interrupt, but do you want to guess? Yeah, do you want to guess who just comment? I'm showing it on the screen. The boss, Imtiaz Ilahi. It's our Imtiaz Ilahi. Great to see our faces. You guys are awesome. Wow. Imtiaz Bhaiya, thank you so much. We are humble, Bhaiya. It's an honor to have these prolific guys on the screen, but it's equally or even maybe bigger honor for us to have your comment. Thank you so much, Bhaiya. দোয়া করবেন যেন আমরা ঠিক মতো শোটা যেন কন্ডাক্ট করতে পারি, যে মেসেজ ক্রস করতে যাচ্ছি সবার মধ্যে সেটা যেন করতে পারি, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দৌড়ের ব্যাপার স্যাপার, যে রানিং এর যে অ্যাকচুয়াল যে স্পিরিট অফ দ্য অ্যাথলেটিজম, সেটা যেন আমরা যেন ক্রস করতে পারি। দোয়া করবেন ইমতিয়াজ ভাইয়া। আমি আসলে নাম ধরে কেমনে বলছি, যাই হোক আসলে ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ। Vijay, you're loving. Thank you. ধন্যবাদ। So, is Shakila there online? Shakila Apu is probably having trouble with the All right. internet. So let's move on to Prasanta. Prasanta, hi Prasanta. Can you hear us? Hi Vijay. Yeah, I'm hearing. Prasanta bhai. So Prasanta,
আমার It's এখানে একটু tremendous. প্রবলেম হচ্ছে আর কি, কথাটা পরে পরে আসছে। আচ্ছা, আপনি বললে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিব, আমরা আছি, কোনো সমস্যা নেই। Shall I proceed? Yeah, Vijay, go Yeah. on. So yeah. Prasanta, it was an honor to have you along with other pacers who did amazing job in this Dhaka half marathon. So you were a fast runner, one of the fast runners in the community, and it was a different situation for you. Maybe you could have gone for your personal best, you could have gone for the podium, or maybe you could have gone for the half marathon running. Forget about the pacing, but you could have gone for the half marathon. A lot of people were craving to get into the half marathon because it's one and only the best event in the country as far as the half marathons are concerned. It has its own flavor. If you ask me, despite running in different parts of India and other parts of the world, I would say Dhaka half marathon has a different flavor. It's like an awesome kind of thing. So we're all craving to run a half marathon in Dhaka half marathon event, but you skipped all those stuff just for the sake of Dhaka half marathon. It's not a joke, you know. Just skipping the half marathon opportunity, which is the best event in the country, but you've gone for the 7.5 pacing. What made you to do that? প্রশান্ত What's কি going on? বিজয়ের কোশ্চেনটা ফলো করতে পেরেছো? আচ্ছা, প্রশান্ত ভাই, given time to listen to our voices, maybe the voice is actually delayed a bit. By the time, can I interrupt with a crazy great? হ্যাঁ, হতে পারে বুঝতে পারিনি বা এখন এই বোঝা যায়নি সেশন নেটওয়ার্কের ইজ প্রবলেমের কারণে। আর অনেক কিছু। আচ্ছা প্রশান্ত ভাইয়া, এটা হচ্ছে যে মানে আমরা তো সবাই আমাদের দেশে একটা একটা ব্যাপার চালু আছে যে আমরা সবসময় চাই হচ্ছে হাফ ম্যারাথন, মানে বড় লেন্দিয়ার রান গুলোতে যেতে চাই। তো ঢাকা হাফ হচ্ছে প্রথমবারের মতো আমরা দেশের মধ্যে এম সার্টিফাইড একটা ইভেন্ট পেতে যাচ্ছিলাম, এবং ইনফ্যাক্ট শুধু সার্টিফিকেশনের কথাটা নাই বলি, আসলে অলটুগেদার একটা মোস্ট স্ট্যান্ডার্ড একটা প্রসিডিউর দাঁড় করেছিল ঢাকা হাফ। ওকে, প্রশান্ত ভাই আসুক, ততক্ষণে ইমতিয়াজ ভাইয়া আরো একবার বলছেন গ্রেট ইনিশিয়েটিভ এন্ড হ্যাটস অফ টু ডোর ফর দ্য গ্রেট ইমতিয়াজ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। ইনশাল্লাহ সামডে আই হোপ আমরা যেন একটু গুছিয়ে উঠতে পারি, তারপর ইনশাল্লাহ আপনাকে যেন আমরা কোনোদিন অ্যাপ্রোচ করতে পারি ভাই। I'm actually even shy to think about it at this point. Inshallah someday ভাইয়া, আমি জাস্ট কমেন্টে রিপ্লাই লিখছিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, এই যে যেটা বললাম আর কি, মানে রানিং কমিউনিটির মধ্যে যে রানিং এর যে ফ্রি স্পিরিট যেটা আছে, ওইটাই জাস্ট মেসেজটাকে ক্রস করার একটা চেষ্টা করা আর কি ভাইয়া। দোয়া করবেন আমাদের জন্য ভাইয়া, প্লিজ। আচ্ছা, আরেকজন আসছেন, আমরা এরপর ক্যারি অন করতে পারি। বিজয়, আওয়ার পিঙ্ক প্যান্থার্স, বিতাস্তা আহমেদ আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইয়েস, আমাদের পিঙ্ক প্যান্থার সবাই আছে। শাকিলা আপু হচ্ছে শুধু যে পিঙ্ক প্যান্থার তাই না, একটা বো টাই মাথার মধ্যে দিয়ে পিঙ্ক প্যান্থার ছিল। তো ইয়া, we have that kind of set here, like awesome. Yeah, Vijay, carry on. Yeah. We'll wait So for now Prasanta Dour when we come back. let's move on to Shakila Kabir. Yeah. Shakila is one of our women pacers of Dhaka Half Marathon 2020. So we made sure that in a sense, the committee made sure that the opportunity is given to all, irrespective of gender, irrespective of religion, caste, community, languages, anything. So opportunity is meant for the people who have the merits and the potentials. So those are the people who got it, and this will be carrying on forever. So now we have Shakila Kabir, who is one of the women pacers. Women pacers was introduced this year, so it's honor to have her live on a show. We are missing Shruti Sabur and Poroma, Excuse me, and I'm we have. sorry, I can't hear properly. All right. So it's honor to have you on behalf of the women pacers who were introduced for the first time in Dhaka Half Marathon. Um, so let me come up with the question. Um, how do you feel that you're one of the women pacers, and which was introduced for the first time in this year?
Apu, can you hear us? I'm sorry, I can't hear Shakila, could properly. you follow him? Can Hasin, you repeat it again? translate it. Yeah. What was Hasin, your question? What was your question? Can you uh, repeat that? Shakila is representing the I, women I, pacers on behalf. I could Onik bhai, follow. please. Yeah, Onik bhai, please. I could perfectly follow. Let me assist. Yeah, Shakila, can you sure. hear me? Shakila, can you hear me? শাকিলা আপু আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন কি আমাদেরকে? No, I can't hear you. Vijay, আমার ভয়েস কি শুনতে you পাচ্ছেন can try শাকিলা now. আপু? Yeah. Can you repeat it again? Yeah. So it's honor to have you as one of the women pacers, which was introduced for the first time in Dhaka Half Marathon. And irrespective of gender, religion, caste, communities, languages, Dhaka Half Marathon has been working hard to bring the equality. And it's honor to have you as one of the women pacers representing the other two women who are not presented right now. So how do you feel that you're one of the women pacers? First, introductory women pacers. Oh, Can someone please translate her in Bangla? I can't hear actually. it's not about the language. Sorry? It's just Hasin, Hasin, could you please repeat it? শুনতে পাচ্ছি আমাদের না। হচ্ছে গিয়ে Network clear না। প্ল্যানিং এর ব্যাপারটা একটা ভেরি গুড নিউজ হচ্ছে গিয়ে ছেলে মেয়ে আমরা Can you- টাইমে। হ্যাঁ আপু আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? শাকিল আপু? শাকিল আপু আপনি কি আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছেন কি? বিজয় আমরা নেক্সট তে মুভ করি শাকিল আপু I can't hear you. Okay. Hasin. আপু একটা Can you বাংলা hear me? সলিউশন পাওয়া যায় মানে যে Hear me? প্লাগ ইন প্লাগ আউট প্লাগ ইন যে বাংলা সলিউশন আপনি জাস্ট একবার ওইটা ট্রাই করতে পারেন, আদারওয়াইজ সাধারণত শুনতে পারা যায়, বাট তারপর আপনি এটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন, আই গেস দ্যাট উইল ওয়ার্ক। হাসিন, একটা মিলিটারি সলিউশন দিয়ে দিই। জি ভাইয়া প্লিজ Call Will Shakila you over want? Will tell her the question. Let her answer. that's a very awesome, that's a very awesome idea. আচ্ছা আমি মনে হয় ঠিক করবো। আচ্ছা মাঝখানে একটু ইন্টারাপ্ট করে বিজয়, we have two comment. বিতাস্তা আহমেদ আপু, আচ্ছা আপু আই এম সরি যদি আমি আপনার নামটা ঠিকভাবে উচ্চারণ না করতে পারি। বিতাস্তা আহমেদ, if I'm butchering your name, please forgive me. Yeah. He said we want Ilahi Bhaiya. We do, Apu. I hope someday we will be big enough for that. Inshallah, Apu. Inshallah, we have a very big plan as far as the Imtiaz Ilahi is concerned. Yeah, come on. আমি কিন্তু আপুর অনেক বড় ফ্যান, Shilti Apu. Inshallah, we will have Vijay. We will have Inshallah Ilahi Bhaiya and Shilti Apu someday. Inshallah. Right. Yes, someone takes the question to Shakila Apu. She can answer. Yeah. Niyamat Ali Khan Bhaiya. Yes, that's the plan right now. Acha, Vijay, carry on with the flow. Yeah. Prasanta, can you hear me? Vijay, do you have any question for Anik Bhai and Salman Bhai? All right. So I'm moving on to Salman first. So Salman, we are talking about the pacers. So pacers, it's not mere just pacing the event and winding up the event. This process has been started since very long period of time. We had the pacers as the trainers during the period of training sessions which we had for the runners. Could you please elaborate the importance of the pacers during the event time? I mean, during the training period of time we have for the 2 months or 1 month, and then we'll be slowly transforming to the event. So what is the importance of having the pacers throughout the event period of time? Yeah, I think this is a very, very important question. A lot of time people don't really realize about the importance of the pacers, why we need to meet the pacers before the event. But I would say the pacing is a very new concept in our running community. It is maybe a bit more common in international stages when we attend international events. But for a lot of us, I didn't really know about pacing before 2018 Dhaka Half.
myself. So a lot of people who join a first big event, maybe they don't know about pacing. So that's why meeting the pacers before the event was a great idea, and it turned out really well because we heard feedback from people. Because we could drill our own timing. We could get to know better the loop, the track, because it's a bit unusual. It's not really flat because Hatir Jheel has four big slopes, so it's kind of a big hurdle for new runners. And also the issue about when to hydrate, how much I should hydrate, what should I eat prior to the running, what should I eat during the running event, what should I do if I have cramps, and things like that. So I would say the pacing meeting with the people before the running event was a great success, and people were much more relaxed. People were much more ready for the event. And on the event day, we could see people past us, like people knew their ability, people knew their capacity, and they could decide themselves what to do, what should be the best. Because at the end of the day, our goal is to remain injury free, which is why we share our experience so that they can enjoy the running rather being a burden. So I think that's the way it went. Thank you, Salman. Thank you for answering the question. Let's move on to Shakila. Shakila, can you hear us? Shakila, can you hear us? Shakila, can you hear us? বাতি খাবেন কবে? শাকিল আপু, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, একটু শুনতে পাচ্ছি, জাস্ট এটা শুনতে পাইছি, জাস্ট ওকে, ক্যান ট্রাই নাও। বাতি খাবেন কবে? এটা কি শুনতে পাচ্ছেন? Vijay, what was your question last time? Yeah. Sorry, I couldn't hear last time. No worries. Dhaka Half Marathon has introduced the women pacers for the first time. They have set up the standards high by eliminating the inequalities, or by showing the equality to every single people. They didn't see the discrimination based on religion, gender, language, etc. They were giving importance to all. And you were also one of the first time women pacers which was introduced this year. And you're representing right now in the show on behalf of the women pacers who paced during Dhaka Half Marathon. How do you feel that you are here on the show, first of all? Though I can't hear your question thoroughly, but I want to say about my pacing experience, that I found that pacing is not a gender play or gender role. Pacer has no gender, no girl or boy. And my pacing experience was totally different for me because I used to run for maintain my fitness. In this marathon, I use my fitness for long run. So that was so I knew I learned the technique from others, fellow runners, my co-pacers, that how to use my fitness for long run, how to keep my hydration, how to it was like more team playing. And I kind of sort of have the nourishment of leadership too. So that was basically new things for me, that sportship can be a leadership too. It's a great platform to learn leadership according to discipline and all other things. So that was my overall pacing experience. But I didn't actually hear your question accurately, so I couldn't শাকিল আপু, answer. আমার ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে? শাকিল আপু, আমার ভয়েস কি শুনতে পাচ্ছেন? That was my overall pacing experience in Kahaf. And
Hello. শাকিলা আপু, আপনি কি আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছেন? I'm sorry, my network is yeah. না না, এটা আপু ঢাকার সব I জায়গায় can এখন। text I'm her sorry, and my network text is her the messed question. up totally. I'm really Yeah, sorry. yeah, নো ওয়ারিজ আপু, আমি আপনাকে টেক্সট করে দিচ্ছি কোশ্চেনগুলো, নো ওয়ারিজ। আমি yeah. মেসেঞ্জারে আর ফোনে টেক্সট করে দিচ্ছি আমি। Okay. So thank Yeah, you, we have Shakila, couple for of questions. thank Vijay, you, we have Shakila, for answering. couple of Yeah, I please will go. join. comments. I will answer later when my network will be okay. Till by this time you No can worries. join other pacers. Absolutely okay. Vijay, we have couple of comments. Okay. Shankar Dev bhaiya, as always আমাদের সাথে আছে। Shankar Dev bhaiya was good to see you all. অনিক ভাই, আপনি একজন ফ্যান। অনিক আশরাফ ভাইয়া Can বলে you একটা see me? হার্টস Can দিয়েছে। you see me? We can see you, Apu. You look gorgeous, Apu. সিলেট থেকে আমাদের সঞ্জীব দা বলছেন, wow, our paces, good to see you all, good to see all fellow runners. সঞ্জীব দা, থ্যাংক ইউ। প্রশান্ত দা, আপনার জন্য সেই কোশ্চেনটা আসছে যেটা আমরা লাইভের আগে বলছিলাম। প্রশান্ত দা, বেশ স্লিম লাগছে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড কোথায় প্রশান্ত দা? আমাদের সবার একটাই প্রশ্ন, আমরা সবাই জেলাসে আছি যে এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা এখানে পাচ্ছি না। আচ্ছা, প্রশান্ত ভয়েসটা পেলে রিপ্লাই করতে পারে। বাই দ্য মিন টাইম আমাদেরকে শঙ্কর দেব ভাইয়া প্রশ্ন করেছেন একজনকে, হে সালমান ভাই, কি অবস্থা? সালমান ভাইয়া কেমন আছেন, কি অবস্থা? ভালো আছি। শঙ্কর দা কেমন আছেন? দৌড়াচ্ছেন খুব ভালো দেখছি। শঙ্কর দেবদার রেগুলার পোস্ট করছে, আলহামদুলিল্লাহ। এটা ক্যারি অন করে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ডে দেখা যাবে। আচ্ছা, নীরব ভাই বলছেন শুভকামনা অল রানারদেরকে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন। Yeah, we can carry on. Yeah, Hasim, could you please text Prasanta and Shakila those questions so that they'll come up with an Yeah, answer? I'm doing that. Yeah. In meanwhile, I'm going to. In meanwhile, I'm going to Anik. So Anik, so we are talking about running community, and the running community is a huge one as far as BD runners are concerned. So when you have a training session before the half marathon, like the mega event, so-called Dhaka half marathon, it's not quite easy to cope with the runners, the huge number of runners who are coming to train for the event. As a pacer, you're making some impact to the community, not just by pacing just for the sake of the event. It's all about you sharing the experience before the event, which is very crucial time. So how do you feel the importance of having the pacers during the period of training, where you're going to share everything to the runners, and then you're making to get you make them to understand the strategy which you have? Are you asking about my experience as a pacer that I experienced with the running community? I'll repeat the question again. So we had like 1 month of training session before Dhaka half marathon, and Yep. we had the paces before that, which means before the event. We also had the paces during the period of training session which we had. And just in case we have like for 2 months the training session, and we'll be having the paces during that point of time. And you've been there for the training session for all the 4 weeks. And how do you feel that having the paces during the training session is important for the running community and the impact which you're going to make for the community? I think this training session, along with the paces, was very much necessary, and it has 2 segments. Firstly, the training for the pacers themselves, and in the process, the pacers are also influencing other fellow runners who are going to follow them. So our training, the pacers training, was administered by yourself, Vijay. You had been in the helm of affairs. I had personally no clue regarding the pacing, and that then I recall you used to task us and give us target goals that you do this up to or cross it by so-and-so time frame on so-and-so date, you do this thing. And
all the pacers had been religiously following your instructions. So that was one side of it. That training for the pacers was necessary. And secondly, when the pacers were integrated with all the running communities, that was altogether a different experience. I would say I would like to call it a sort of a two-way traffic. It's not a one-way traffic, because as we try to train the fellow runners, we also get to learn from them as well the strength and weaknesses of each runner. That kind of assessment that a pacer builds up in his mind, that what are the types of runner that he comes across, and what are their strengths, what are their weaknesses. So I would call two-way traffic. And yes, in future as well, whenever this before any mega event like Dhaka Half Marathon or any event, a training camp along with the pacers is going to be conducive, no doubt about it. Thank you, Anik. So Hasin, could you please check out with Shakila regarding the question which I asked, if she can able to answer that? Let me try that, but before that we can get a couple of comments. Can we, Vijay? Yes, please. Shakila, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাও? I think that answers. Anik bhaiya. Hasin, আচ্ছা, আমার শাকিলা আপু মনে হয় জয়েন করুন। text করে দাও। That is how it's better. আমি যে টেক্সট লিখে দিচ্ছি, আমি লিখছিলাম। আচ্ছা, তিনি আপু লিখছে নাইস টু সি ইউ, নাইস টু সি এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ তিনি আপু, আপনি আমাদের জয়েন করবেন কবে সেটা প্লিজ আমাকে জানাবেন। ইমতেজ এলাহি ভাইয়া লিখেছে হোয়াট, এই কোশ্চেনটার জন্য আমি কমেন্ট সেকশনে যেতে চাচ্ছিলাম। হোয়াট আর ইউর এক্সপেকটেশনস ফ্রম ফিউচার DHMS, আই মিন লাইক নেক্সট ঢাকা হাফ যেগুলো আসছে ইন ফিউচার, লাইক 21 ফেব্রুয়ারি 2021 যেটা আসতে যাচ্ছে, It's 19th February. It's 19th February. 19th February? If I'm not wrong. Then maybe I'm wrong. No, man. Okay, carry on. Yeah, it's on February. Next Dhaka যেটা আসছে আলহামদুলিল্লাহ, aims একটা ইভেন্ট পেতে যাচ্ছে আমরা ইনশাআল্লাহ। সো ইয়া, আমাদের সবার এক্সপেকটেশন কি আছে একজন একজনকে যদি আমরা বলতাম, স্ক্রিনের উপর থেকে শুরু করি। অনেক ভাইয়া। Well, I don't only have expectation. I also have. I don't only have expectation. I also have dreams. If I talk about my expectation, I would like to see the Dhaka Half Marathon Expo is taking place in a bigger spectrum, maybe in some big places like we have bigger community centers, the Bangladesh China Cultural Center, those kind of big places that I'm talking about. As I've seen Expo in London Marathon, so I expect that with the passage of time, inshallah, we'll come up to that level. And if you talk about my dream about Dhaka Half Marathon, I'd like to cut that letter H. I want to see a Dhaka marathon, not half marathon. I want to see a full marathon in Dhaka someday. ইনশাআল্লাহ ভাইয়া। হ্যাঁ, আপনি একটা আমাদের সম্ভবত আমাদের সবার স্বপ্নের কথা বলেছেন। হ্যাঁ, হাফ ম্যারাথনের কথাটা যেটা আমরা আসলে হাফ বলছি। I have no points for the organization. They had been traditionally doing this job in a very impeccable manner. So no point for the organizers. Of course. না, অর্গানাইজিং অসাধারণ হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট আমি 18 থেকে ফলো করছি, বাট 19 থেকে নিজে রান করছি। বিশেষ আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, দিন দিন মানে একটা করে স্টেপ ভালো হয়তো ঢাকা হাফ মনে হচ্ছে বড় বড় স্টেপ নিচ্ছে, লাইক ছোট ছোট করে ট্রায়াল এন্ড এরর না, মোটামুটি একদম বড় বড় জিনিসগুলো খুব ইমপ্লিফাই করছে। এক্স্যাক্টলি, খুব ম্যাচিউরলি পারফেক্টলি হ্যান্ডেল করছে। এর জন্য এই যে ইমতেজ ইলাহি ভাই আছে, আমি আসলে সবার নাম শেষ করতে হবে না। ইমতেজ ইলাহি ভাই আছে, আসাদ ভাইয়ের কমেন্ট আছে, গ্রেট টু সি এভরিওয়ান। এই যে আসাদ ভাই, আই এম আ বিগ ফ্যান অফ আসাদ ভাই, massive fan of Asad bhaiya and Adnan bhaiya, Afnan bhaiya.
আসাদ ভাই আফরান ভাই, মানে এরা হচ্ছে যে পরিমাণ খেটে তারপর ইভেন্ট গুলাকে রান করাচ্ছে, মানে শুধু কিট কালেকশন থেকে না, মানে একদম শুরুর দিন থেকে, যেদিন থেকে কথাটা হবে যে আমরা ইভেন্ট করতে যাচ্ছি ওই দিন থেকে। টেকনিক্যালি ইয়েস ভাই, বাট এখন পর্যন্ত আমরা এখন বসে বসে এখান থেকে এটাই, মানে আমার পজিশন থেকে আমি ম্যাক্সিমাম যেটা করতে আমাদের এক্সপেকটেশন বা ড্রিম গুলো জানাতে পারি। এছাড়া হ্যাঁ, যেটা rest of the pacers talk about their expectations as well. আচ্ছা হ্যাঁ, সেদিকে আমরা যাচ্ছি। সালমান ভাই, আপনার কি এক্সপেকটেশন আছে বলেন? সো আমার এক্সপেকটেশন অ্যাকচুয়ালি অনেক ভাই বলে ফেলছে, সেটা হচ্ছে যে হাফ ম্যারাথনটাকে আরো বড় পরিসরে ম্যারাথন করা যায় কিনা, সেটার একটা চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। আর যেটা আমরা প্রতি বছরই করছি সেটা হচ্ছে উই আর এঙ্গেজিং মোর পিপল, we are engaging more companies, we are engaging more entities. ওদিক থেকে ঠিক আছে। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে we need more people helping out the admin team, because আমার কাছে এবার যেটা মনে হয়েছে we did a lot of fire fighting, একদমই শেষ মুহূর্তে এসে আমাদের সবকিছুই দেখা গেছে যে সে কয়েকজনই কাজ করছে। সো আমি অ্যাডমিন টিমকে বলবো ঢাকা হাফ ম্যারাথনের টু রিচ আউট টু মোর পিপল, টু গিভ ওয়ার্ক টু মোর পিপল, সো দ্যাট আরো অনেক মানুষ এটাতে এঙ্গেজ হতে পারে এবং এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারে, বিকজ উই নিড লিডার্স টু গ্রো ফ্রম দিস কাইন্ড অফ ইভেন্টস। সো দ্যাটস one of my expectations from the next events. So Hasin, may I please share my view about Dhaka Half Marathon? Yeah, same question to you. Yeah. It's my honor to be there as a pacer for the second consecutive time in Dhaka Half Marathon. Dhaka Half Marathon 2020 was my 55th half marathon. So I ran in 12 states and 1 union territory in India, 24 cities across the world, and 5 countries across the world. So if you're talking about international events, if you're talking about the domestic events in India, I rate this event as in top 2. I would rate Airtel Hyderabad Marathon as number 1 and Dhaka Marathon as number 2. The reason for which I rate number 2 is because we are expanding the things. You can't expect the things to become number 1 overnight. This is something amazing. I've seen the journey of Dhaka Half Marathon for the last 2 years. The improvement which they're bringing is something phenomenal. After experience which I gained was not just about running in events and just coming back with the strategies, but you get an opportunity to observe a lot of things as a runner. You see a lot of organizers, you see a lot of runners who are coming from different parts of the world with the expectation. When you see those things, and when I see those things in the way of comparing with the things which are happening in Dhaka, I would say the graph which will be going on peaks, going like amazingly. The development which Dhaka Half Marathon is going on is something phenomenal. I guess in 2018 Dhaka Half Marathon was introduced, and in 2020 they have got the AMS and AIF certification, which is something phenomenal. It's not easy, and the class which they're bringing, I mean, the route wise, hydration, pacers, training, the t-shirt what we are wearing, the medals, and the efforts which they are putting as organizers, volunteers, it's something phenomenal which cannot be easily compared with other things. It's unfair for me to compare with Airtel Hyderabad Marathon, which has been happening for last 8 to 9 years. So this is something phenomenal. I would say this event, it will become one of the best events in Asian countries. I would say this event will become number 1 in South Asian country next year. Mark my words. Just mark my words. This event will be number 1 in South Asian countries, and one of the best events in Asian continent, because
the margin of development which I see is something phenomenal. It can't be compared with any other events. It has its own flavor, class. So expectation, as of now, I would say that things are going smooth. You can't push the organizers to bring a lot of changes. I would say, as of now, this AIMS, IAAF certification is something beyond the expectations. So now I would say let's embrace that what we got right now. I know that there are a lot of hassles like route, which Dhaka Half Marathon has, where they can fit in a few runs. But in coming days, I believe it will change and the things will be in amazing way. And as Anik mentioned about full marathon, there's no doubt about it, it will be coming soon for sure. So I would say Dhaka Half Marathon will be soon, number one. I would say even they'll be getting IAAF gold label soon in next couple of years. Inshallah. But Vijay, I noticed you said at the beginning Hyderabad won event management. You will put over Dhaka Half organization. What is Dhaka Half missing to you up to this point compared to Hyderabad even? That's a very good question. I've seen Airtel Hyderabad Marathon where they have the starting point and the finishing point which are different from each other. And if you ask me as a half marathoner, the route is exactly one route. There is no any loops in between. So you're going to run just straight route. So you're not going to take any loops. You'll not be coming back again to the starting point. You'll keep going ahead, and you'll be winding up the run in a stadium. You're going to start in a huge place, which is a park kind of thing. It's one of the biggest parks in India, where you're going to start from there and you're going to end up in a stadium. So the route which you're going to have will have that kind of rhythm where you're not going to break that rhythm anywhere in between. So it has its own flavor. So that is the only one part which I feel is missing. But like I said, you cannot simply judge the things without knowing the fact, because Hatir Jil is also quite good. I would say those people who ran in Airtel Hyderabad Marathon would agree to my point. It has similarities. Where Airtel Hyderabad Marathon has a lot of flyovers, it is known as Marathon of Elevation or Marathon of Flyovers in India. Similarly, Dhaka has 4 flyovers per loop. So we have like 12 flyovers for the 3 loops of a half marathon, which is like an amazing thing. For those people who are running in Dhaka half marathon will be having a great experience in Hyderabad. Similarly, those people who are running in Hyderabad will be having a great experience in Dhaka. So that's the way, that's the class which the event has. If you want me to express in a better way. But as of now, I would say there's nothing which I'm missing from any foreign events. I took part in IAAF World Half Marathon Championship at Cardiff. They have only one hydration point in between, and the last hydration point was in the finishing point. Over here, we have like around 4 hydration points in a loop, which is quite phenomenal. People might think cold places do not require the hydration point, but that's not the truth. Even the cold places require the hydration. So, talking about hydration support, which we had in Dhaka Half Marathon, and with the electrol and all those stuff, it's phenomenal. You can't squeeze the organizers for more and more things within one edition of the half marathon. So what we are getting is like a boon. It's not just for the Bangladeshis, which is like a boon. Even I hail from India. When I come to Dhaka to run, it's like a festival. It's a huge festival. Sydney has its own running festival. Melbourne has its own running festival. But Dhaka has something amazing festival for the half marathon. Thanks, man. Okay. আচ্ছা, সেম প্রশ্নটা শাকিলাপুর প্রশান্ত ভাইয়ের জন্য একটু পরে যাচ্ছে। শাকিলাপুর প্রশান্ত ভাই যদি আমাকে শুনতে পারেন, প্লিজ ভার্বালি রিপ্লাই করেন বা কমেন্টে রিপ্লাই করেন, তাহলে আমরা আপনাকে সেম কোশ্চেনটা করতে পারবো। আমাদের কোশ্চেনটা যেটা ছিল ভিউয়ার, সেটা হচ্ছে আমাদের ইমতিয়াজ ভাইয়া আমাদের জানতে চেয়েছিলেন ঢাকা হাফ ম্যারাথনের ফিউচার যে ইভেন্টগুলো হবে সেখান থেকে আমাদের পেসারদের কাছে এক্সপেকটেশন কি। শুধু যে পেসার না, আমাদের সবার কাছে এক্ষেত্রে আমি অ্যাজ এ রানার বা শুধু রানিং যে কমিউনিটির সাথে আছি সেখান সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অ্যান্সার করতে পারবো। প্রথমত অনিক ভাই একটা পয়েন্ট বলেছিলেন যে আমাদের হচ্ছে গিয়ে জিনিসটাকে একটু গুছাতে হবে, সেটা হচ্ছে হাফ ম্যারাথনের বদলে আমরা হয়তো ফুল ম্যারাথন দিকে যেতে পারি কিনা। সালমান ভাই ওইটার একটা এক্সটেনশন হিসেবে বলেছিলেন যে আমরা সেম জিনিসটাকে
একটু গোছানোর জন্য হয়তো বা লাস্টের দিকে বা কিছু মানুষের উপর অনেক বেশি কাজের প্রেশার না দেবে সবাই মিলে আগে করতে পারি কিনা। বিজয়ের একটা পয়েন্ট ছিল, বিজয় হচ্ছে এখন পর্যন্ত বেশ অনেকগুলা দেশে ঘুরে এসছে, অনেকগুলা শহরে দৌড়ে এসছে, হাফ ম্যারাথনের কথা বলছি আমি শুধু। আর যদি অলটুগেদার সবগুলো বলি তাহলে আরো বড় পরিসরে চলে যায়। কিন্তু বিজয়ের পয়েন্ট ছিল হচ্ছে কি এখানে একটা লুপের ব্যাপার আছে। আমার একটা এক্সপেকটেশন আছে, সেটা হচ্ছে আমরা এই ব্যাপারে কোশ্চেন এসছে, এটা অনেক ভাই অলরেডি কমেন্ট রিপ্লাই করে ফেলেছেন। কোভিড-19 এর পরে আসলে আমাদের ওয়ার্ল্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তো আমাদের এক্সপেকটেশন ওইটা নিয়েও কিছুটা আছে যে আমরা এইবার একটা সুন্দর জিনিস পেয়েছিলাম যেটা ইন্টারন্যাশনাল রানিং কমিউনিটি গুলো ফলো করে, সেটা হচ্ছে ওয়েভ আকারে যায় বা একটা সেট আকারে যায়। বাংলাদেশে হচ্ছে ঢাকা হাফেজ সেট আকারে গেছিল এবার, যে সেট এ, সেট বি, সেট সি। ভাইয়ারা আপুরা যারা হচ্ছে ভলেন্টিয়ার ছিলেন বা অর্গানাইজেশনে যারা ছিলেন, তারা যে কি পরিমাণ কষ্ট করে এই সেটগুলোতে আমাদের বুঝিয়েছেন, আমি শুধু সেটা বলতে চাচ্ছি এই কারণে যে ওইখানে যখন বলা হচ্ছে সবাই লাইনে দাঁড়ালে আপনাদের সিল দেওয়া হবে, তারপর লাইনে না দাঁড়ানো পর্যন্ত গান যাবে না, মানে রানটা শুরু হবে না। আমরা তখন শুনতে পাচ্ছি, আই থিঙ্ক আমরা বুঝতেও পারছি যে হ্যাঁ আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হবে, তাহলে দাঁড়ানটা শুরু হতে পারবে। আমার ঘড়ির টাইম চলে যাচ্ছে, আমাকে দৌড়াতে হবে, ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট, একটা টাইম ক্যালকুলেশন সবকিছু রেডি আছে, মেশিনারিজ। আমরা সেখানে হচ্ছে বেশ ভালোই সময় নিচ্ছিলাম। এটা আমাদের দিক থেকে আসলে অনেক কিছু গোছানোর ব্যাপার আছে, আশা করছি সেটা গুছাবে। আর বিজয়, অন ইয়োর নোট, the point you shared, yeah, that's kind of really alarming thing. Yes, আমাদের এখানে হচ্ছে we have a loop kind of situation going on, but I think we love Hatajil so much, and I'm not saying this just as a disaster management answering. It's it's an honest opinion from all of us, like the runners, like one who have this kind of jerseys. Like we love Hatajil. There's mainly two reasons. One is Hatajil is always accessible for us. Like any Friday or Saturday, you can just pop in there, you can run. Every driver, whoever drives there, unless, I mean, like in the night hour, I'm not sure what it is there. But in the morning hour, whenever you run, you cycle, you cannot swim there to this point yet. But any driver who drives there, they have it in mind. Like they will face some runner and cyclists out there. So they are like very cooperative. It's a rare venue like anywhere else. And there's another thing that Hatajil actually provides us. It is actually building us up, I would say, is the elevation. You see, like 18, I'm not sure how many numbers of elevation we get there. And the elevations are not like just one way up, one way down. It's like very high way up for a long time, then stay flat, then go down for a really long period of time. So I think it's actually building us all together. So I guess, and overall Dhaka is actually under construction. You have seen it here. The traffic is actually getting all the blame, but the traffic is actually a byproduct of the renovation we are going through. We have metro going on. We have a couple of flyovers going on. So those are the steps. I'm sure someday, very soon, we will have it all together, and we will have a no loop kind of event someday, I guess. So yeah, Anik bhai, Salman bhai, আপনারা যদি কিছু বলতে চান এই পয়েন্টে। No, I completely agree with all of you and Vijay that this has been a remarkable event for us, and we actually wait for Dhaka Half more than Eid or more than other festivals in Bangladesh, like Puja and other festivals. It has been for us, for our runners and other athletes. So definitely we'll have expectations, and definitely we'll have to agree with you that we have seen a lot of changes, and now that we have the AIMS certified, we will see some major incorporation with the Olympic Committee or some other organizations coming up in the future. So it will be even greater than our current events, and we are really excited to see what's future awaits with us. And yes, also the COVID-19 situation, we have to be reliable, have to go through this difficult phase, have to be responsible, and inshallah we'll see past it. ইনশাআল্লাহ সালমান ভাই, আপনি যেটা বলছেন, কোভিডের থেকে আশা করি আমরা এই জিনিসটা পেয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। মানে আমাদের যে হাই জিনিসগুলো আমাদের আম্মুরা বা একটা সময় গিয়ে আব্বুরা ঘরে ঢুকতাম তখনই বলতো যে এটা হাত মুখ ধোয়া, এটা করো, এটা করো, which is falling through the basic procedure. এটা আশা করি নরমাল হয়ে যাবে। Vijay, before we go on, Anik, Imtiaz bhai has a
Come on, appreciate your thoughts. It will be taken into consideration for future races. Thank you guys for your support and making it what it is today. Thank you, Intez Bhaiya. Yes, আমাদের আপাতত এক্সপেকটেশন এই পর্যন্ত ইমতিয়াজ ভাইয়া। আমরা জাস্ট এটা ক্যারি অন হোক, প্রথম এক্সপেকটেশন হচ্ছে এটাই। ঢাকা হাফ যেন রেগুলার হয়, আমাদের প্রত্যেক বছর এটা চাই। এবং এখন পর্যন্ত যে একটা সেলিব্রেশন সালমান ভিক্টরি যেটা বলেন, আমরা ঈদের মতো বা ঈদের থেকেও বেশি অ্যান্টিসিপেশনে বসে থাকি যে কবে হবে। এদিক আগে নয়ন ভাই একটা আমি স্ক্রিনশট করছি, 13 মিনিটে নাকি এবার স্লট ফিল আপ হয়ে গেছিল। ইয়াস, 13 মিনিটের থেকে শর্ট টাইম অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া। তো ইয়াস, আমরা এই পরিমাণ এক্সপেকটেশন নিয়ে বসে থাকি ভাইয়া। আমাদের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, যেমন এই বছর যেমন অনেক বড় একটা সংখ্যা রয়েছে, গতবার ছিল 1200, এই বছর 2000, 800, মানে ইটস আ ম্যাসিভ জাম্প। এত বড় জিনিসটাকে আগের বারের থেকে আরো সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল হচ্ছে। মানে এই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে এক্সপেকটেশন বলে শেষ করার কিছু নাই। আমরা যেটা পাচ্ছি, উই আর হাম্বল টু হ্যাভ ইট। এটাই আমাদের সবচেয়ে সুখের বিষয়। বিজয়, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? Yeah. So, have you texted to Shakila and Prasanta, or shall I move on to questions to Anik and Salman? Shakila, the question from Anik bhai, yeah. Okay. Shakila, can you hear us? Vijay, carry on. So, Anik, you've been one of the pacers. You've seen, as a pacer, the responsibilities which you had was more, because you weren't just pacing for the event, you were also one of the coaches for the training sessions which we had. So let's talk about first the selection of pacers, the reason for which the pacers were here, who were not just pacers, who also were coaches. The personality is very important as a pacer. You as a person has a unique personality of leadership skills. You have your own calculation, the way you calculate the things as per your pace, the pace of other runners who are running along with you. You calculate it, you come up with a plan, and you try to execute it. And you also have the presence of mind. I've seen in one of the videos, and as well as the photos, which was shared by the Dhaka Half Marathon, you had amazing group which was running together. Maybe I'll move on to that topic a little bit later. But talking about personality and leadership, you had like, you were dominating. I mean, domination in the sense, in a positive way. You were dominating the leadership in the community. You were taking the things in a next level with the character. So could you please explain me the presence what you brought into the community? Will it be a role model kind of thing? Does the pacers need that kind of leadership to change the community, or just your own leadership style? I think pretty much it is a combination. It has to be a combination. First thing is, pacers has the onus of influencing the fellow runners, because the fellow runners always look forward to the pacers. So the pacers need to have that skill embedded in themselves to influence his fellow runners who's going to follow them. And leadership quality, as you are talking about, I think it is an individual issue, and it's going to vary. The way it is kind of an individual charisma, I would say. The way I'm going to lead a group of people, the same way Salman would perhaps do it in a different way. Shakila would do it in a different way. As for me, the military teaches us from the very threshold stage of our life to lead the men in the field, and that in a very troubled area. So perhaps that has given us some bit of leverage on leading a group of people always, and we have been training that. And I'm also an instructor in the army, so that perhaps has an impact on me. As for me, leading a group of men in Dhaka half, it was, I followed the stick and carrot, you know. So I used to tell them that please follow me up to so-and-so distance, and then I give you rest. Okay. And I people have seen me shouting a lot, talking, and it was really strenuous. I mean, because it takes a lot to
shout and run and do this thing all together. Shouting at a loud voice and influencing everyone, pretty much what military does. Training is always like that because we do a lot of shouting because we consider that in the midst the chaos and the battle, a leader has to have a very louder voice to control his man. If your voice is timid, your man is not going to hear you. Simple as it is. So I pretty much applied that tactics. Thank you, Anik. So Haseen, can you go on to comment section? Yes, we have several. First of all, Masood Rana Bhai said, can we have 1 or 2 early morning practice running session before DHM? This will bring more enthusiasm. ভাইয়া এইবারই হয়েছিল, এবার হচ্ছে প্রায় 1 মাস আগে থেকে প্রতি শুক্রবার দিন ছিল, এটা অনেক ভাই সালমান ভাই বলতে পারবেন। ভাই আপনারা যদি কিছু অ্যাড করেন। Yeah, it was there. It was very much there in place. I suppose Salman and me, we all were there for almost a month long. As far as I recall, there were as much as 4 to 5 training sessions taking place early in the morning, and it was very strenuous for me because I used to bike all the way from Mirpur Cantonment down to Hatijil, and then coming back. It used to take 40 minutes bike ride. And biking is not my cup of tea, but I had to do it only for the sake of assisting the fellow runners. That's it. So it was there. Yeah, I would say follow the page because those events were always introduced before the Fridays, and the dates were there. I think one of the dates were changed from Friday to Saturday because of some issues. 21st February ছিল বা কোনো একটা ইভেন্ট ছিল শুক্রবার দিনের জন্য শনিবার দিন করতে হয়েছিল, but other than that those dates were there in the event page, so please follow the page so that you know about those events before the running DHM. স্ক্রিনে বিজয়, we have 1 or 2 more স্ক্রিনে শো করা ছিল, বাট আসাদ ভাইয়ের কথাটা বলা হলো। এর বাইরে আমাদেরকে Samira, Mahfouz, Abu Hossein, all James together. Yeah, somebody want to say something? Can I say something? Yes, sure. Yeah. One of the question asked by Niyamat regarding the slots getting filled up very early. Yeah. And he was asking whether Dhaka Half Marathon Authority are going to do something regarding it or not. It all boils down to the capacity building of the organization, Niyamat bhai. Exactly. The point is, as you already rightly mentioned, that the inquisitive runners are increasing exponentially, but in quick pro queue, the slots are limited. The slots are limited because at the end of the day we have only Hatijil, and we have a time slot given to the Dhaka Half Marathon Authority by which they need to complete the race. So I think the organizers can answer better, but still I would like to make my points, tell about my 2 cents on this. So until that time slot is increased substantially, Hatijil is not going to change. That traffic will always remain until that time slot is increased. I don't think Half Marathon Authority will be in a position to accommodate more runners. That problem will always persist. Salman can bear me out. No, Anik Ashraf, I agree with you. The 13-minute allocation, it shows the enthusiasm of all of our runners waiting for this event. So I would say it didn't end in 13 minutes because the organizers they checked on the reliable or viable participants, and then released some new slots after half an hour. So it went on for like 1 hour and something. So people were there. People whenever they got in again, they participated and they registered. So I cannot say too much about it because I was not part of that team. But maybe next time people will see some different things, new things. You can say. I guess that's one more question asked
to me by Asad Bhai, Mhm. and I replied on the page already. But for the cognizance of other, Haseen, could you flash dash his question? His Question question. asked by Asaduzzaman, not Asaduzzaman. शायद Yeah, Said असद Asaduzzaman. जी Nice जी to हाँ see you all alive. One question to you all: that how much safe running outside in this situation of COVID-19? My take on this may not match with others. My take is perfectly safe to go out uh, until you're going out alone, until you are not running in a group. If you're going alone, absolutely fine. Don't run in a group, and until you are touching something physically with your hands, absolutely fine to go out for a run. And it's always better in this new normal situation that if you go out very early in the morning, right after saying your Fajr prayer, and then finish up your run by 1 hour to 2 hours by the time, and especially on holidays. I do running in even the weekdays as well. But if you do it very early in the morning when the crowd is very less, it's perfectly okay to go out. এক্স্যাক্টলি অনেক ভাই যেটা বললেন আসাদুজ্জামান ভাইয়া এটা হচ্ছে দৌড়ানোর জন্য আসলে এখন সবকিছু খুবই সেফ সকালবেলা যথেষ্ট সেফ কারণ হচ্ছে আমরা নিজেরাও অ্যাকাস্টম হয়ে গেছে এসব ব্যাপারটা নিয়ে এখন But it's দৌড়ালে always দেখবেন না better because of the social distancing issue. Better not to run in a group. Does not see এক্স্যাক্টলি these things very positively. এক্স্যাক্টলি So জি, better to run forward. as long as আপনি একা দৌড়াচ্ছেন এবং you are maintaining social distancing and And not breathing on shoulder. Simple as it is. হ্যাঁ কোনো কিছু হাত দিয়ে ধরলে ওটা স্যানিটাইজ করা আর মেক শিওর yourself. I think we better now give chance to এক্স্যাক্টলি উই ক্যান মুভ Shakila to answer the question asked to her. I think if she's seeing the text now. Sorry Anik bhai could you Anik bhai I couldn't get you No, I said that if Shakila has seen the text, because I just texted on the on the backstage private page. text yeah To and Shakila Apu is to give not her the live answer. on the screen আচ্ছা শাকিলা আপুর জন্য আমরা ওয়েট করি Let's hear something from Prasanta. প্রশান্ত ভাইয়া সেটাই আমরা দুইজন মানুষকে হচ্ছে নেটওয়ার্কের কারণে পাচ্ছি না বারবার প্রশান্ত ভাই আপনি কি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন So I texted. I don't know if he's following the text, then he'd be able to see. ব্যাক এন্ডের দুইটা জায়গা থেকে দেখছে কিনা আমি ঠিক শিওর না যাই হোক Haseen, shall we move to the next question? Vijay, just two more please. একটা হচ্ছে তাহিদ বাড়ি ভাইয়া said hello হ্যাঁ এখন Anik শুনতে Ashraf পাচ্ছি আমি আচ্ছা নেটওয়ার্ক প্রশান্ত কারণে ভাইয়া বাইরে মাঝে মধ্যে বলুন এখন বলুন শোনা আমি যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি প্রশান্ত ভাই হ্যাঁ প্রশান্ত ভাই শোনা যাচ্ছে একদম লাউড এন্ড ক্লিয়ার আমাদের এক্সপেকটেশন কি প্রশান্ত ভাইয়া নেক্সট রানিং ইভেন্ট নিয়ে ঢাকা হাফে আমরা দ্য ব্লেসিং অফ নেটওয়ার্ক আচ্ছা আমরা তাহলে তাহিদ বাড়ি ভাইয়া যেটা প্রশ্নটা পড়ছিলাম hello Anik Bin Ashraf good to see you here again a quick question as I have joined here now do you know whether any possibilities of Dhaka half in 2020 Dhaka half 2020 you mean ভাইয়া তাহিদ ভাইয়া এটা I think ফেব্রুয়ারিতে হয়ে গেছে I think he meant 2021. 2021 I guess 2021. yes yeah Anik bhaiya it's addressed to you please Well, I always dream that it takes place, but how the situation is going to pan out until Exactly. 2021 is very difficult to predict and comment at this moment. Exactly. I hope that's answered you. It is encouraging that things are getting in shape, because just this morning when I was running, I have seen Qatar Airways is landing in Bangladesh. So that gave me certain glimmer of hope that international flights have started. So inshallah things will come down to its original position back again, inshallah. I guess Dhaka will আচ্ছা be back তাহিদ with traffic and everything. এক্স্যাক্টলি আচ্ছা তাহিদ বাড়ি ভাই পরে আবার লিখেছেন সরি 2021 হ্যাঁ জি ভাই অনেক ভাই আমার যেটা মনে হয় আমি যেটা পার্সোনালি একদমই মনে করছি যে হয়তো আমাদের অর্গানাইজাররা হয়তো মানে আমি জাস্ট বাংলাদেশের কথা বলছি না ওভারঅল সবারটাই বলছি
সম্ভবত তারাও রেডি হচ্ছেন, কারণ যতগুলা দেখলাম ক্যান্সেল এন্ড পোস্টপোন হচ্ছে। লন্ডন ম্যারাথন কিন্তু পোস্টপোন করা হয় নাই। লন্ডন ম্যারাথন কিন্তু এই, আমি যদি ভুল না করে থাকি, এন্ড অফ দিস ইয়ার হচ্ছে অক্টোবরে। জি ভাই, এইটা কিন্তু হতে Dipen যাচ্ছে। Dada used to go there. আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আমরা রুট করবো। গতবার আপনার হচ্ছে আমরা টাইম লাইন চেক করতেছিলাম বসে, লাইভে বসে, আমরা দেখতেছিলাম 35 কিলোমিটার পর্যন্ত একই পেসে যাচ্ছেন, এটা তো আমরা রুট করতেছিলাম। আচ্ছা, বিজয়, উই হ্যাভ ড্রিম ভাই আসে। People, it is so festive that you, I mean, it really drives you, and as a result of it, since I was overdoing things, since I was influenced by the crowd everywhere, so after almost my projected time was 4 hours 30 minutes, and after crossing almost 20 miles, then I had a stomach stitch. So because I was overdoing myself, simple as it is, and so instead of 4 hours 30, I added up extra 30 minutes, 5 hours to clock the entire distance. আচ্ছা, ব্যাপার না ভাই। সেটাই আমরা কিন্তু তারপর ফলো করছিলাম আপনাকে। এই স্পিডটা যদি কিছুটা ধরে রাখতে পারি, আই উইল বি হ্যাপি। আচ্ছা, লাস্ট কোয়েশ্চেন, বিতাস্তা আহমেদ আপু বলছেন হাতিঝিলে কি সিকিউরিটি ইস্যুস আছে সকালবেলা যেহেতু একা দৌড়াবো? না আপু, অ্যাজ ফার এখন পর্যন্ত যেটা হয়েছে, আপনি প্রথমত আপু হচ্ছে একা দৌড়ানোর কথাটা আমরা যেটা বলছি এটা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং জন্য, মানে পাশাপাশি আমরা যেটা করি একটা ফ্রেন্ডকে বা ফেলো রানারকে নিয়ে দৌড়ে, ওইটা না করা হচ্ছে। আপনি চাইলে কিন্তু যে কোনো কাউকে নিয়ে দৌড়ে যেতে পারেন, পয়েন্ট 1। আর পয়েন্ট 2 হচ্ছে না, এখন পর্যন্ত সিকিউরিটি ইস্যুস অ্যাটলিস্ট সকালবেলা পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোথাও হাতিঝিলে কোনো জায়গায় হয়নি। আর আপনি হোপফুলি আপনি যে কোনো দিন দৌড়াতে গেলে, that includes the weekdays, আপনি যে কোনো অফিস যেতে যদিও যান সকালবেলা, আই ক্যান অলমোস্ট প্রমিস ইউ যে আপনি একলা দৌড়াবেন না, ওখানে আপনি অনেকজনকে ফেস টু ফেস অথবা আপনার পাশ দিয়ে দৌড়াতে দেখবেন, অনেকজনকে। একদম হাতিঝিলে সিকিউরিটি কোনো ইস্যুস এখন পর্যন্ত হয়নি। তাহিদ বারি ভাই went on and said, it's true that London Marathon 2020 hasn't been cancelled, but as government is expecting a second phase of COVID-19, it may cancel just before the actual one. তাহিদ ভাই ইয়েস, ক্যান্সেলেশন হয়নি, সবাই যেহেতু পোস্টপোন করছে, একমাত্র একজন পোস্টপোন করছে, বাকি সবাই ক্যান্সেল করেছে। অলিম্পিক 2021 চলে গেছে টোকিওটা। আর এর বাইরে ক্যান্সেলেশনে আপনি যেটা বলছেন COVID-19 এর সেকেন্ড ফেজ বা ফার্দার কোনো ফেজ আসে কিনা, হ্যাঁ আমরা সবাই ওই ভয়ে আছি এখনো। বাট ইন দ্য মেইন টাইম কিন্তু অলরেডি কয়েকটা রান হয়ে গেছে, অলরেডি নরওয়ের কয়েকটা রান হয়ে গেছে, ইউরোপিয়ান কতগুলো চ্যাম্পিয়নশিপ রান হয়ে গেছে। তো আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই ওয়েভ করে রানের যে ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত চলছে। আপনি ইঙ্গাবেরিস ব্রাদার্সদের সাথে কয়েকদিন আগে 2টা রান হলো, হেনরিক আর যেটা ছিল হেনরিক 1 নাম্বার আর 3 নাম্বার ভাই যেটা ছিল, ওরা দুজনে খুব ভালো দৌড়েছে প্রথমটাতে। থার্ডটাতে যেটা একটা স্পেশাল ফেজ যেটা হলো, এটা সেলিব্রেটরি রান ছিল, ওইটা হয়েছে। এটা কিন্তু আমাদেরকে আশা দিচ্ছে, মানে আমরা কোভিড কে ভয় পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের প্রসিডিউর গুলো আস্তে আস্তে আগাচ্ছে। আমরা আশা করি উই উইল বি স্মার্ট এনাফ টু ট্যাকল ইট ইন আ ভেরি স্মার্ট ওয়ে, ইনশাআল্লাহ। মাসুদ রানা ভাই said expecting next DHM jersey with less advertising. কি করলেন ভাই, এটা স্পন্সর না থাকলে আমরা রানে খাবো, যে ব্যাগে গুডি ব্যাগে যেগুলো আসে ওগুলা তো দিতে হবে ভাইয়া। আর স্পন্সর ছাড়া আসলে রান করলে কি সুন্দর হয়? আমার তো মনে হয় স্পন্সর যত আসে আমার মনে হয় মোর দ্য মেরিয়ার, মানে যতগুলো ভয়েস তত বেশি সুন্দর গান মনে হয়। মানে একটা সিঙ্গার থেকে people will have different perspective. I mean, the ads look really great. I mean, in my perspective, it looks great. I mean, it makes your jersey pretty colorful. Exactly, more colors. I would opine that the ads are not doing good. Anyway, Vijay, please carry on. Yeah. So Salman, you as a working class, I mean, you're as a corporate person, you have your work as well besides running. So this Dhaka half marathon training, where you need to have the responsibility of taking care of training sessions, as well as you yourself training as a pacer. How did you manage the time between your work life and your training, your personal training as a pacer, and the training which you're giving for the entire community? Yeah, thank you for the question. I think it's a very important topic because people keep dwelling between the work and the passion. So I had to go through that as well. So just before the show, when we are discussing about the personalities, I would say I've been blessed to know or to come in contact with such legends or such seniors, experienced athletes in different fields, in BT runners, BT cyclists, BT triathletes. Imtiaz Bhai is one of them, Muntasir Sami Bhai,
and even Mahfuz Shaun, who is a ultra runner, Anik Ashraf Bhai, Satendar, everybody. So I reached out to people whenever I had problems, and they shared their own experiences. And it's not a set equation or set function as you just follow something and do, and it works. It's always a trial and error method. You do something, you don't really work, you fail one day, and then you think, no, I have to squeeze a session, maybe not in one of my working day, but also in my Fridays or Saturdays. I take a day break on my weekdays, which is always a positive. So first, I was planning in a way. When I was going for a Ironman, it was a great experience for me. So I had a day off on Saturday, and I thought it would be easier for me because I don't have work. I don't want to go training and things. I don't want to go out of my house. But it didn't work really well because the other days I had to work from Sunday to Thursday, and it was too much. So then I changed my training off day to Sunday, and it worked out really well. So people will have different people still have different other issues, other priorities. So it depends on people to people, but I'd say reach out to people who has experienced it. You can learn a bit more from them, and then just prepare what works for what's best for you. So it worked really good for me. And before the running event, you as a leader, you prepared what we have to do, and then I just have to find the slots when I run, and it worked out really, really nicely. So again, I'm asking you, Salman, this another question. Sure. As a pacer, as a trainer, you have been there during the training time, and we had a pacers with the different timings, so-called buses, different buses, and having the different buses during that training time and giving the suggestions to the runners, sharing your training program to the runners, would it be the best or the effective way from the training having such a kind of system? Otherwise, it's directly going to the event and hitting the target without informing the runners. Would it be the better way to do so? No, I'd say more practice is better, because then you have time to think about your pace, because different people have different pace, and it also depends on the environment, on the weather, on the atmosphere, and also on the track. So you have to keep everything into considerations. If you take everything into considerations and change what to get the best. So the pacing is different because you have to keep consistent pacing for a long time. So that's maybe different from your individual run or individual pacing. So pacing for pacing, we have to think about our timing. I also checked about what are the ranges I can dwell on when I'm going to have hydration, when I'm going to slow my pace, when I'm going to run a bit faster. So those things come better with practicing. So I would say more practice is better, and if we can do more practice sessions before next DHM, that would be great. That would keep us on nicer shape, nicer confidence, give us more confidence, and the event will be more successful. Thank you, Salman. Before moving on to the question to Anik, I saw the video today where Shuti Sabur was dancing and enjoying her pacing, which was amazing. She was dancing all the way. Yeah. So usually here in India, what we do is we try to engage the runners by talking something. Especially, I'm not sure about other paces. I haven't seen, to be honest, the reason for which I opted pacing was because I haven't seen any enthusiastic paces in different events I took part. I took part in Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai, a lot of different places, but I haven't seen enthusiastic paces. So I came up with the concept of chatty run. Keep talking to the runners, keep them engaged and running.
I've seen this this afternoon, the video of Suti Sabur, the way she was enjoying by dancing and all this stuff. I saw Anik's picture as well after Dhaka half marathon, where he was running with a huge row of runners, where they're going as a group. It was looking like an army training where everyone were going as a bunch and they were enjoying the run. So, Anik, it's not something which is unique, Anik and unique. See, the rhyming thing. So, Anik, it's not unique, which you find in Dhaka, where you go as a group and run in an event as a pacer, because we in India sometimes it's very difficult as a pacer to form a group and do it, despite the fact that we run in different events. But this seems to be like it's your first gig, and you took it in a different level where you formed a group, did it like an army training, ran together, and you enjoyed the run. Since Yuti is not there, so I think you're the right person to answer. As a huge unit, you enjoyed. You seems to be looking like a huge people who got in the right time. Vidasta asking something. I will circle it back after Vijay finish the Shakila would like to say something. Shakila, please. I think yeah, Vijay you answer. I had a question, but should I answer first? I don't know. Yeah, Hasin, after you. Anik, have you heard? She was asking about your Ironman experience. And we all saw that, but Vijay actually asked questions to Anik bhai, so I was. Anik, have you heard about my question? Have you heard my question? Yeah, I perfectly heard about your question. So, if I want to tell that the first thing that I did is to assure my fellow runners that they're going to make it within the stipulated time. That is the thing that I assured them. And I said that have trust on me. All you need to do is to follow my instructions precisely. And taking you all the way to the finishing point is my responsibility. And during the training sessions as well, whenever I used to see someone lagging behind, I used to stop the whole group and try to pick up those backloggers. The reason behind is so that the entire group feels kind of a closeness and the bonding that I was trying to build. And in the finishing, just before finishing, what I did is the groups I say that okay, well, it will look good as well because we had been running like a group. So let's, like in army, what we do is kind of when we attack some place, we do something like Greek phalanx used to do, an assault formation. I said that let's make an assault formation, or everybody come to my side, then run keeping the same pace. It's only last few 200 meters, and at one point of time, I pushed them and said that go sprint all the way to the finishing point and make sure that I don't cross you. I crossed many of them no later, but I said that just go ahead of me, and I don't want to cross anyone with. Pretty much things that we do in the military. Thank you. Anik, you missed out one thing during the event time. Maybe you should have gone with a song like thing, Hoora, something like that, going together as an army kind of thing. No? That thing, I think you missed it out as far as the pacing was concerned. I watched in a lot of Hollywood movies where, soldiers or army. I'll repeat it again. In Hollywood movies, I've seen a lot of scenes where soldiers all together during the training time, they keep singing the songs. As a group, they keep running. I think that's the only thing you missed it out during the pacing time. Yeah. The Marine Corps, especially, they have this. They call this. I just got that there is a thing. It has a thing. I'll let you know. But there's the United States Marine Corps. They do follow it. Sort of they utter some kind of rhymes, and our commandos do it in Bangladesh as well. So that it energizes a group of people, and then you take the rigor of the training spontaneously. Thank you very much, Anik.
Hasim, can you please check out with Shakila the first question which I asked about she being the first women pacers in Dhaka half marathon. Yeah. Yeah. So Shakila আপু, আমাদেরকে can you please check out whether if she can able to answer about the privilege and honor which she has? শাকিলা আপু শুনতে পাচ্ছেন কি আমাদেরকে? These are, I just would like to sneak in. I recall what it's called now. It is called military cadence. These songs are called military cadence. Okay. Awesome. আমরা তো এটা ইউটিউবে Well, inshallah, if I survive in the next 2021, I will evolve something for the Dhaka Half Marathon. Let's see. Inshallah. Vijay, let's go with the flow. Could you please check out Prasanta? He's online. Probably you can check out if we can able to go on with the question. As far I'm getting it from the back end is the same issue. Prasanta bhai, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? Yes, I am hearing. Okay. Prashanta, coming to the question. এখন শুনতে পাচ্ছি। Yeah. So the first question which I asked you, hope you understand English, yeah? Vijay, you can speak. I can translate. Okay. So Prashanta, you were a fast runner. You planned up with the half marathon before. Every runners, not just you, every runners who are running in Dhaka half marathon dream to run half marathon. It's not just you. We all dream to run half marathon. You not only just dreamt to run half marathon, but also you are a fast runner. You sacrifice everything just for the sake of Dhaka half marathon by running or by pacing 7.5 kilometers. Could you please share what made you to do that? শুনতে পাচ্ছেন কি আমাদেরকে? Okay. Before Dhaka Half Marathon, I'm taking preparation as a half marathon runner, and when I got chance to fill up the form of pacers, and you, especially Vijay, motivate me to join as a pacer. This is the main point. And one thing that another thing, when I'm pacing 7.5, the most of the runner are beginner. See, this is the one thing. Before I join as a pacer, I think about the runners. And when I join in the running camp before the half marathon, Dhaka half marathon, a lot of runners are there. They are all a beginner. They are asking for suggestion how to run, how to take step, what will be stamina, and everything. And just we are sharing our experience, and Anik sir is there, and Rafiat bhai is there, and most of the senior guys, those are who are with me and who are in the camp, they are help us to motivate them and to give them tips to run properly. And this is the one thing I enjoy a lot, and to motivate all the runners, especially for the beginners. This is the main point for me, because I am a younger special over there, and I enjoy a lot and try to take experience, try to learn something from the fellow runners and fellow pacers. And especially thank Dhaka Half Marathon organizer and also Vijay to motivate me as a first time as a pacer. So Prashanta, it's been awesome actually you coming to the online and talking to us, and there was so much of interruptions in between. So I want to ask you one more question before the signal is off. So yeah, you are also one of the working professionals. You are a sports trainer for one of the schools in Dhaka. And the question which I asked to Salman, how did you manage the time between your work, your training as a pacer,
and your training to the runners. So you had three things to manage. So how did you manage those three things? Salman bhai? I think because of the network, the I question is reaching him with delay. guess the audio is delayed, I guess. Oh, yeah. Yeah. The transmission is delayed. Shall we wait? When Prasanta bhai gets the question, he will start answer. We can give him the stage, but till now we Okay. can. Till then Okay. we can. Salman, sorry, Prashanta. Yeah. I think you'll be online and you can answer the question. Meanwhile, Salman, you are one of the Ironman finishers, Ironman 70.3 finishers in Bangladesh, and ওকে you're এবার also শুনতে a পাচ্ছি আমি yes. Sorry, Salman. I think he's online. He's supposed Okay, to. no worries. Yeah. Yeah, Yeah. please. Prashanta, can you please answer my question? How did you manage your time between training as a pacer, training to the runners, and your work? Vijay, the question you asked to Salman bhai, I'm just filling in the void till Yeah, Prashanta he's bhai. answering. He's answering. Wait. Yes, please, Prashanta. ওকে থ্যাংক ইউ বিজয় You can as a runner you can talk I in take Bengali. preparation in the morning, especially in the morning before going to work. ওকে রানার হিসেবে আমি প্রথমে আমার সময়টা বন্টন করে রাখি, একটা রুটিন করে রেখে আমি কখন দৌড়াবো, কখন ট্রেনিং নিব, কখন আমার অফিসে বা স্কুলে যাব, কোচিং করাবো। তো ভোরের দিকে আমি প্রধানত বেছে নেই দুটো আমি ট্রেনিং করি, দুর সময়, এক ভোরে এবং ইভিনিং টাইমে। যদি ভোরে আমি লং ডিস্টেন্সে যাই কিংবা 10 কিলোমিটার যাই, পরে সন্ধ্যার দিকে হয়তো স্ট্রেংথ ট্রেনিং, কোর ট্রেনিং এগুলা হালকা কিছু করে থাকি। এভাবে টাইমটা ম্যানেজ করি এবং আমার স্কুলের সময় হচ্ছে 8টা থেকে 2:30 পর্যন্ত। তো এই সময়ে থাকতে হয়। তো এই সময়ের পরবর্তীতে আমি আমার সময়টা বের করি। এবং কোচিং এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি, কোচিং এর ক্ষেত্রে আমার স্কুল আমাকে ছাড় দিয়ে থাকে, কিছুটা স্যাক্রিফাইস করে থাকে। সেক্ষেত্রে যদি কোনো কোচিং ট্রেনিং থাকে, বিশেষ করে আর্মিতে যদি কোচিং ট্রেনিং থাকে, সেক্ষেত্রে আমি অগ্রিম ছুটি নিয়ে নেই এবং এই ছুটিটা ম্যানেজ করে আমি বিভিন্ন ইউনিটে গিয়েছি, যেমন 26 বেঙ্গল, 11 ডিএফ, 9 ডিএফ, দেন কোলাহাটি ক্যান্টনমেন্ট, 7 ফিল্ড, এগুলোতে আমি গিয়েছি অ্যাজ আ কোচ হিসেবে, ট্রেনার হিসেবে। আর সবকিছু ম্যানেজ করে, অফিসকে ম্যানেজ করে আমি এগুলোতে গিয়েছি। এবং ফেডারেশনে যেটা আমাদের ট্রেনিং থাকে, সেটাও আমি স্কুলকে ম্যানেজ করে কথা বলে আর কি এভাবে যোগদান করে থাকি। Okay. Vijay, it's all about managing the routine for Prashanta bhai, day-to-day routines, and he's actually very much in line with the authority of the training camp and in his schools. So he's very much of a routine guy, like a very standard procedure for all of us. I think this is a nice lesson for me as well. I miss out on routine a lot. It's kind of army life. You have that routine where you keep doing it Exactly. as per the routine. Things that take you to the success in lives. I think Salman bhai wants to add something. All right. So thank you, Prashanta, for answering the question. Now moving on to Salman. Salman, I was asking. Sorry for interruption again. No worries. So asking the question, you're one of the Ironman 70.3 finishers from the Bangladesh, and also you are the pacer for Dhaka Half Marathon. And
we had a lot of strength training, which was led by Anik during the training program. So, how do you feel that strength training is very important as far as the training program is concerned? So if I want to if I want to share my experience, I previously I did not do too much strength training. I just solely focused on the running or cycling and things like that. So I was more like add endurance to my skills, more add more muscle memories. If I have to run a half marathon, just run 30 kilometers, then you're able to run half marathon. So things like that. So I came into strength training a bit later than other athletes, and I was amazed to see my improvements. So I would like to share with other people or all the viewers that if you think you are going to just be better by running further, that is, for my experience, that is a wrong concept. If you can add a bit of strength training, if you can add core training, if you work on your muscles, work on your core strength, then that's going to add up to your performance in the running and things like that. You are going to get more benefited if you just rather than if you just focus on the sports you do, like running or cycling. So I came very later at my Ironman training. I added some strength training, and then that lifted me a lot. Because it was different from other people. Other people train first and then register for Ironman. I registered for Ironman and then I trained for that. So it was just the opposite for me. So I had to go there. It is just like our SSC or HSC exam. The exam is there. You have to study to pass your exam. রুটিন বের হয়ে যাওয়ার পরে পড়াশোনা শুরু করা। Exactly. So I would also like to add, I had tremendous support from my wife, Vidas Ahmed. I don't know why she's calling me Bhai, but also I had great support from my mom, my brother. So family support is must. And the second thing I think Prasanta was also mentioning is support from your workplace. So whenever you want to add these extra hours of training you suffer, you cannot also suffer in your workplace. So I had an amazing workplace at IPA. The people there, my team there, Shankar Dey is one of my colleagues, so they know. And let me rephrase one of their quotations, like "Bhai, you train, we'll manage the work." So that's how you become Ironman. It's not just my achievement. I think it's everybody's achievement. And also the people I reached out, PT athletes and other senior people. There are a lot of people to mention. I took advice one at a time. I made mistakes in my training and with hydration, with breathing, everything. And I reached out to people, and people were so open and shared their own unique experiences. That's why I became I could finish Ironman. So that's why I try to be open as well. Whenever people reach out, I try to share my own experience. Running at in Dhaka half marathon also, I tried to be as chatty as possible, like you. Try to see their posture, try to see their breathing, and try to see whether they need hydration, try to see whether they were burning too fast and running too fast. I was always saying to them that split it into half. We'll run the first 10 kilometers slow, and then we're going to crack the next 10.1, 11.1. So that's how I try to encourage the people. Not as good as Anik Bhai, but I tried my best. It was a good joke. It was a good joke. No. I also learned from you, Bhai. You are so commanding. You're so demanding of people. So that's something to learn. Thank you very much. I'm truly humbled at your remark. সালমান ভাই, আমি যদি ইন্টারাপ্ট করি, আমার অনেকগুলো কোশ্চেন আছে আপনার কাছে।
প্রথমত আমি হচ্ছে অনলাইনে যখন আমরা ইউটিউবে ফলো করি কোন আয়রনম্যানের ট্রেনিং গুলাকে, সাধারণত দেখি কেউ না কেউ কোন একটা ডিসিপ্লিন থেকে আসে, কেউ সুইমিং থেকে আসে, কেউ সাইক্লিং থেকে আসে। আপনার জন্য কোনটা আগে ছিল? I learned cycling in 2014 out of an accident. Accident means I had to take a bike for my younger brother from Dhanmondi or Lalmatia to Ajimpur. So যখন আমার ছোট ভাই আমাকে বললো যে ভাইয়া তুমি সাইক্লিং করতে পারো না, তাহলে শিখে একবারে যাও। So then I took it as a challenge, and I learned biking in 2014. And তারপর বিডি সাইক্লিস্টের সাথে পরিচয়, বিতাস্তার সাথে পরিচয়, and things moved fast. And then the turning point was Dhaka Challenge 2017, when we were introduced first time to this concept of Ironman or this triathlon. And then I got to learn that people are doing this. So I just challenged myself to be one of those 50 participants who became finisher of this Dhaka Challenge. And then eventually, when I saw India Goa registration, then I just didn't think twice. I just wanted to visit Goa with my wife. That's why I just registered. And then I thought, okay, what I've done, I have to come. So that was the journey, and it was a reverse journey for me. Then I had to reach people like, "Hi, how to swim 1.9 kilometers? I didn't know it was in the sea." আমার এর পরের কোশ্চেন এটাই হতে যাচ্ছিল। Exactly. ম্যানেজ করেন? Right. So then it was just a baby step, one step at a time, and I first concentrated on my strength, which was basically cycling, and then running, and then at a very penultimate state, the last couple of months, I got the confidence that maybe I can do the swimming. So the swimming in Goa, it was very difficult because there was storm the day before, and the event was pushed back half an hour because the wave was really big. And but alhamdulillah, I got out of that, and then I thought, okay, I'm going to be an Ironman because I just passed swimming. So I'll say to the viewers that nothing is polished for you, or nothing is there for you. It is not a formula that you are getting. You have to acquire all the knowledge. You have to put yourself into the process, and then you have to learn that what you need to change for yourselves, because every human being is different. What happens or what works for me maybe is not suitable for either one of you, or what is suitable for you is not suitable for me. But this experience is very important. You gather those experience, you put yourself in those positions, then you're going to come out and you're going to work out that yes, this works for me, and hopefully this knowledge sharing is going to benefit all of us. Salman bhai, Thank you, Salman. Salman, I think you are Salman. Just a minute, Salman. I think you're inspiring Haseen by making him to go for Vijay, honeymoon. we will talk about it off camera. Yeah, I think you're inspiring him. Topic. No. I want to just finish this one. I think you're inspiring him to go to honeymoon, where he'll be doing his Ironman there in the same place. This is a very much off topic. Yes, definitely. If I can do it, anybody can do it. I said it. Salman bhai, my plan is to be an Ironman maybe at some point in my life, very much later in my life when I'll have gray hair, maybe. I hope so, but not the one just Vijay said. I'm a very much confirmed bachelor kind of guy, so that other part of the plan is not in the plan. So yeah, Vijay, Salman bhai has two comments. One is you are in a live show, so how are so now you're a celebrity, so every celebrity is okay. Bitasta Apu, now I understand. Can't argue with that. Sure, carry on with that thing. She also added kudos to Imtiaz Ilahi Bhai and Shoti Sabur Apu. Yes, kudos to both of them. সব কিছুকে এত সুন্দর করে organize করা, conduct করা, it's like an orchestra. Like without them too, it's big deal for everyone.
Vijay, can we get a couple of other comments? It's 1 No, hour. I'll go on with Anik. I think he's getting more, off the, Please. chat. Yeah. So Anik, so before going to Anik, one thing which I would like to talk about, Anik. Yeah. Half marathon is difficult or challenging for most of us. But you know what he did? Anik, he did planks, he did push-ups before the start of the Ironman. Am I right? Anik? I have a gray area, which is swimming. I'm not yet very good at it. And cycling was never my cup of tea. So never dreamt of it. Never even thought of it. My dream is something else. I want to become the oldest runner of the world. That is what I'm looking at. Inshallah. I think it's 109 years. Inshallah. 110 Let's see years what for you, inshallah. I hope then আমরা দেখতে পারি. Yeah. Inshallah. Anik, I think you missed out the point which I was trying to say. The Which is? people have no idea that you did planks and push-ups before the start of the half marathon. Oh. What do you reckon about it? That's very usual routine. Someone should always do it before a run. Before the half marathon? Even before a half marathon. I mean, that really keeps you going. I mean, builds your core muscles and gives you the boost to take on the rigor of the next race. I do plank before any marathons and even after finishing it. I do even it. after London. Did you do it after the London Marathon as well? Yes, I did it. I did. It's a routine that someone should follow. So, Anik, I'm asking you this question. Now, let's get on to the question. You as a pacer, you have the target which you keep setting it. Like just now, Salman mentioned about the target. He has for the first 10 kilometers this target. For the next 11 kilometers this target. It seems to be looking like he has the negative split, where he ran slowly initially for the first half, and second half he ran the faster than the first half. And what was your plan actually during the Dhaka half marathon? It was for me an even split. No negative, no positive. I was clocking 6:15, if I recall correctly, per kilometers. So anywhere, if it's 6:30 or somewhere, then I had to close up my timing and everything. Every time I tried to keep an average of 6:15, and that's how you see that precisely I reached 10 seconds before the cut-off time. I mean, 2 hours 15. I just landed 10 seconds before. I was very much on schedule throughout the race. That's phenomenal. That's phenomenal thing. I'm not wrong. Now, I was also very surprised because initially when you started training us, then I found that to be very challenging. I mean, keeping a pace all through in the same pace, same timing, clocking the same timing per kilometers, it is challenging. I mean, keeping the same pace. But I'm not yet used to that negative split or positive splits. Rather, in most cases, I have positive splits. I mean, the timing keeps increasing and increasing as the distance increases. So it was challenge for me to keep the same minutes per kilometer that I've crossed, and alhamdulillah, I made it accordingly. So Anik, when we talk about the fitness thing, as I was talking about fitness to Salman, how important is the fitness when you want to achieve the target of 2 hours 15 minutes? Because I've seen a lot of runners jumping to 2 hours 15 so easily. The people who have no idea about getting 2 hours 30 minutes or 2 hours 45 minutes, they focus for 2 hours 15 minutes. 2 hours 15 minutes requires some kind of fitness which is different from what people do run in 2 hours 30 or 2 hours 45. So could you please explain to the viewers about what is the fitness requirement for any timing? For a matter of fact, the one which you did 2 hours 15, what kind of fitness is required? Because most of people have no idea. They just jump on. They think that
target is achievable, but it is based on the fitness. Well, I don't know whether my explanation to your question would be correct or not, because I would try to explain from my own perspective. But for a commoner who has, I would say, for a newbie who is new to running, he or she perhaps would not be having an idea that what difference does it make between 2 hours 15 and 2 hours 30. So that's exactly what happened during the pacer training as well. So I could see that initially there were a number of people who joined my group, and then they lagged so much and they joined the next bus because they could not cope up, simple as it is. So one needs to do an individual assessment as to maybe by I would say by appearing half marathon or 10Ks at or maybe 10Ks or 15Ks at own time, which would enable him to get some idea as to how much pace does he have, how much pain that he can endure for a substantial duration. Only if perhaps only in that case he's going to have a clear idea whether he can stick to 2 hours 15 or he needs to go and catch up some later bus. That's quite a good answer. You came up with a very good answer. Actually, it's a good explanation for the people who wants to focus with certain timing. Thanks a lot for answering for that question. Moving on to Prasanta. Prasanta, can you hear me? Yeah. Yes, So yeah, I'm hearing Prasanta. you. Yeah, Prasanta. Since 7.5 is comparatively lesser distance to the half marathon, the pace also is required to have more for the runners who are running. So could you please explain me about the strategy which you had and the way you maintain the pace during the run? You can talk in Bengali, no worries. Okay. Thank you, Vijay. During running, I just follow and motivated all the runners, and I follow my timing and space, especially per kilometer 6 minutes for my pace. Total space, total timing 45 minutes. Just I was and space, especially my timing, and those who are running with me, just encourage them to go with me and acquire the same timing, same duration they have, and their target. And this is the main thing I focus about on my timing. So when I'm finishing 7.5 kilometer, thus I saw my timing is accurately I have completed. This is the main thing, because it was easy for me to run as a pacer 7.5 per minute, 6 minute per kilo. So I didn't think that I need to take hydration 7.5. Those who are expert runner, but for the beginner, it is very difficult to achieve this timing. So sometimes they are taking water, they are back, they are behind me. So after taking water, I encourage them to recover this timing. They say they have to do. Prashanta, one more question which I would like to ask you is, I think you have more number of followers. When I've seen the announcement of paces which happened in Dhaka half marathon page, it seems to be looking like you got a lot of appreciation, you got a lot of fan followers.
it looks like since people know you more or well in advance, you're a kind of runner where you can achieve the target, etc. So I think that was one of the reasons for you to keep the momentum easily during the event time, because you know the runners, what kind of runners they are, and how they can able to achieve the target, because each and everyone has its own mentality. Say for an example, some people love to dance, or some people love to talk, some people love to run seriously, some people love to gain some experience to runners. So as a pacer, I think you were super cool. You had your own set of people who follows you. And was that a reason for which you were successful during the event? I didn't understand the last segment. Okay. So I mean to say, like, you have your own set of people who are following before the event. Was there a reason for you which it was easy for you to pace in the event? প্রশান্ত ভাই, আপনি কি আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। প্রশান্ত ভাই, এই যে আমরা যে আপনাকে এত ভালোবেসে আপনি যখন দৌড়ান স্পেশালি পেসার হিসেবে, তখন যে আমরা আপনার পিছনে সবাই মিলে একসাথে আপনার পিছনে দৌড়াই, এই যে আমাদের চেনা ফেস গুলো যখন আপনার স্পেশালি আপনার ফ্যান হিসেবে যখন আমরা দৌড়াই, আপনার চেনা ফেস গুলো যখন দৌড়ায় আপনার পিছনে, এদেরকে পেস করতে কি কোনো স্পেশালি কোনো সুবিধা হয় কি, বা আলাদা স্ট্র্যাটেজি কি মেনটেন করা হয় কি তখন? হ্যাঁ, যে রানিং ক্যাম্পে আমি অনেকজনকে পেয়েছি। রানিং ক্যাম্পের সময় আমি বেশ কিছু জনকে দেখেছি যারা বিগিনার হিসেবে দৌড়াচ্ছে, কিংবা এক একজনের বডি স্ট্রাকচার এক এক ধরনের। তার দৌড়ানোর সময় একটা জিনিস খেয়াল করেছি, সেটা শুধু ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে খেয়াল করেছি, তার দৌড়টা কেমন, কিভাবে দৌড়াচ্ছে এবং তার বডি ওয়েটটা কেমন। ওই হিসেবে আমি সাজেস্ট দিয়েছি, ওদের সাজেস্ট করেছি এবং ওদেরকে মোটিভেট করেছি ওভাবে। এবং যখন দৌড়ের সময়, যখন ইভেন্টের সময়, যখন এই একই রকম আমি মানুষকে দেখেছি যারা 7.5 কিলোমিটার দৌড় দিবে, তাদেরকে আমি ওইভাবে মোটিভেট করার চেষ্টা করছি এবং ওভাবে তাদেরকে সঙ্গ দিয়েছি, ওভাবে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি তাদেরকে পেসার হিসেবে। আচ্ছা, প্রথমত আমি দেখেছি 3-4টা জিনিস, একটা ওয়েট কেমন আছে, তা দৌড়ের স্টাইলটা কেমন, আর আর স্টেমিনা তার কেমন আছে, এটা একটা ইফেক্ট পড়ে দৌড়ের ক্ষেত্রে। তার এই হিসেবে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া। আপনি বেসিক্যালি একটা প্রোফাইলিং করে নিচ্ছেন প্রত্যেকটা রানার, এটা খুবই ভালো একটা ব্যাপার। এই যে অনেক ভাই যেমন বললেন যে সবাইকে একটা পার্টিকুলার স্লট বা একটা পার্টিকুলার গ্রুপে একটা ব্লক আকার করা, আপনি একটা বলছেন যেটা যে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল প্রোফাইলিং করছেন। ভেরি গুড। আমাদের এই ধরনের পেসারদেরকে আমাদের প্রত্যেকবার চাই, যারা আমাদেরকে এইভাবে মানে যখন বলে দেয় যে আই নো ইউ, আবার যখন বলে দেয় আই এম গোনা টেক ইউ দেয়ার, জাস্ট দৌড়ান, ইটস লাইক অনেকগুলো প্রেশার মাথা থেকে চলে যায়। তখন মনে হয় ফ্রি, আই এম গোনা গেট দেয়ার, আমি এখন ঠান্ডা মাথায় দৌড়ালেই হবে, and I know what to do, যে বসকে ফলো করছে, দ্যাটস ইট। এই ধরনের প্রেশার মাথা থেকে চলে গেলে it's a different thing. It's a very much an honor for us as well, like যে ফ্রি হয়ে যায় মাথা। Vijay, it's 1 hour 56. Yeah. So thank you, Prasanta. Before I'm done with the questions. Before moving on to the comment section, etc., I would like to answer the question which was asked by Rashid long time back regarding understanding or feel the run and doing the pacing is something which comes through the experience. I would like to share a small note on this. I don't use the Garmin. I use the Strava app just for the sake of checking out occasionally, not regularly, but occasionally I keep making a note of it. I understand the pace at which I run. The pace, once I set with the pace, say for an example, as Anik told, he has ran with an even pace of 6:15. So I set a pace
this is a space which I'm going to run for the entire run, so I'll be running on the same pace. So I feel how my pace is going on. I can easily able to understand what kind of pace I'm running. If I'm running faster, then I need to adjust to the same timing. If I'm running slower, I need to come back with the pace which I'm targeting for. And second thing, as far as the heart rate is concerned, we are running the events, especially we are running in the marathons. Heart rate might be fluctuating, so it's up to you. You understand that whether you wear the devices or not, you understand the heart rate. Some people, I know a runner who is from United States who keeps checking out his pulses every now and then to understand without any devices. He does it without devices. I shared it once in BD Runners. So that's one of the things what runners do sometimes without device. They keep checking out the heart rate. It can be done naturally. You understand because your body, they say listen to the body. So you need to understand what is the heart rate at which you're running, and the cadences, at what pace you're running. The cadences, you can able to feel it, or you can able to count it. Sometimes I know there are a few runners who counts the cadences. But counting the cadences is also one of the techniques which I'm learning it. I'm not an expert in that. I'm just learning it. So far, the technique which I'm using is to feel the cadences. For this pace, my cadence will be in this number. And for this pace, my stride length will be this. So sometimes when I feel or find the runners who are running in my bus with long cadences, I will try to ask them to control it, because by end of the run, as Anik told, people will be slowing down, which shouldn't be happening. So you need to make sure that runners are running with proper stride length, good cadences for which the pace they are running for. Third thing is that make them to be in presence of mind, or else be active, because if you're in a bus and if you couldn't able to make engaged with the runners, there's no point of being pacer. So I saw Sauti Salman also through this video. Anik, oh my gosh, he has a huge crowd. I've done it in Chennai several times with the crowd, even in Hyderabad. But see, like the paces, I'm really proud of all these paces. The one who paced this time, they were all phenomenal. It's not just they were paces. They took up the responsibility pretty well. They trained hard. They were present during the training times, all the training times in the sense with the runners, which was phenomenal because everyone are working professionals. They were all present. Number four, organizers were amazing. They gave the opportunity. They trusted us. It's not just you go on that particular day and you run. They trusted us, and all the paces kept up the trust. That was phenomenal. And I was so happy to see the results. Everyone were like amazing. It was not like I don't want to name the events, but there are top events in India where they messed up the pacing time. I don't want to name because I don't want to fall into any controversy. So they have been doing it for years, not just once. They've been. I don't want to name again. It's coming out of my mouth, but I'm controlling it. So they have messed up with the timing several times. Big names. Organizers are big organizers. But Dhaka Half Marathon did it in amazing. I don't know. I thank organizers, Dhaka Run Lords, Dhaka Half Marathon organizers who are there, whom I don't know. Asad, Afnan, Imtiaz. I would like to thank Hasib as well. Even what is his name? Shubor Shopikar Rahman, some Paroma's husband. That's what I can say. So I would like to thank all these people who are there engaged with the Dhaka Half Marathon. And the paces, I would like to name each and every one paces. Sami, class. He was there for everything. He lifted up the sand whenever we all wanted. So Sami was a class. Coming up with Salman, he's a gentleman of the entire pacing fraternity. Anik, he is a real army guy, not just army guy. He's a real army guy. He is like the brother of whole pacers. He was like elder brother of all the pacers. He like when he is there, we will not be scared of anything. He'll take care of everything. He'll say, "I'm there." So he's kind of that person. Then goes on to Nipin Chaudhary. Respect, man. Hats off to him. At that age, he's running an amazing field. Then going on to Paroma,
Oh yeah, she gave an example to a lot of young girls that pacing, running, and the fitness is something for everyone, not just for men or only for certain class of people. So it's for all. Go moving on to Zayadur, he did good job by finishing in good timing. Vipul, Vipul. Oh, that guy is enthusiastic runner. I would like to thank him for also being one of the pacers. Beauty Sabur, oh my gosh, she is a leader of all the community. She was dancing and enjoying. I was envying. This afternoon, I was envying her. I was thinking, oh gosh, she enjoyed like anything. Maybe I should have done it that way. So yeah, hats off to her. Oh, and Shakila, she also was a class leader. I would say that she came up for all the training programs and she took up the lead when I was not there for the 3 hour spacer, as a 3 hour spacer, and she did it in a class way. Prasanta, oh man, this guy, he has sacrificed the space and he came up with the pacing and he took it up. He grabbed it. I wouldn't say he took it up. He grabbed it and he became a class guy. Manas, oh my gosh. When I saw her profile, I was like shocked. Volleyball, football, handball, she was having all the sport in her CV, and she was also class. We were like so happy to see her finishing time. It was amazing thing. Vloggers, needless to thank them because we didn't had them today, but Shafts, oh class guy man. He gave up his running and he did this vlogging stuff with Sanjeev. Dongum Sanjeev, thank you for having. We had an amazing time with you last time. And I would like to thank even Haseen for giving me the opportunity to have a chat with all the faces. And viewers, thanks a lot for commenting, viewing, and asking the questions. We all had amazing time. So I'm giving the, my baton to Haseen. থ্যাংক ইউ বিজয় আমাদের এত সুন্দর করে কন্ডাক্ট করার জন্য। আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বাংলা। বিজয় আমাদের সবাইকে বলতে হবে বিজয় কিন্তু বাংলা খুব ভালো বুঝে, ইনফ্যাক্ট বলেও। শোতে আসলে কেন জানি ভয় পায়, ভাবে যে আস্তে আস্তে ঠিক হবে। বাই দ্য ওয়ে বিজয়, দ্য নেম ইউ ওয়ান্টেড টু সে ইজ শুভ শফিকুর রহমান ভাই। শুভ ভাই অসাধারণ রান করে। যাই হোক, সবাইকে ধন্যবাদ, স্পেশালি অনেক ভাইকে, স্পেশালি সালমান ভাইকে, স্পেশালি প্রশান্ত ভাইকে এবং স্পেশালি শাকিলা আপুকে। শাকিলা আপু অনেক সুন্দর করে সাজুগুজু করে বউ চাই দিয়ে তারপর আসছিলেন, আমরা মিস করে ফেললাম শাকিলা আপু এই আমাদের নেটওয়ার্কিং এর জন্য। তো আই গেস আমাদের ইভেন্টটা এখন এখানে শেষ করতে হচ্ছে। আমাদের 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমরা চাচ্ছি শর্ট করতে, তারপরেও আমরা সবার অ্যান্সার গুলো রিপ্লাই করতে পারছি না, কারণ সবাই বুঝতে পারছেন আসলে আমরা চেষ্টা করলেও সবসময় সম্ভব হয় না সবাই রিপ্লাই করতে। তো আমরা একটা দৌড় দিয়ে সবার রিপ্লাই গুলো বলে দিই। হ্যাঁ, আমাদের কমেন্টের মধ্যে আজকে আমাদেরকে 2টা ডিফারেন্ট পার্টি এন্টারটেইন করে গেছে। তার মধ্যে একটা পার্টি হচ্ছে 2জন মিলে, একটা হচ্ছে সালমান ভাই, বাতিস্তা আপু, যাই হোক বিতাস্তা আপু, আমি নাম ভুলে ফেলেছি, আয় আল্লাহ, আপু নাম মাইন্ড আপু, I'm sorry, like I said, I was afraid I would end up butchering their name, and I think সারা জীবন যে নামটা সবাই যেভাবে পড়তেছে আমি এভাবে পড়তে ফেলছি, so count me in the crowd and forgive me for that. ছোট ভাই প্লিজ মাফ করে দিন। আচ্ছা, সালমান ভাই, বিতাস্তা আপু, সাথে সাথে যারা যারা ছিলেন। এবারে বিজয়, আমাদের এখানে একটা পয়েন্ট ছিল, আমি পয়েন্টটা একটু নোটিস করবো। আমরা হচ্ছে মাসুদ ভাই, মিরপুরে মাসুদ ভাই রানার, তিনি হচ্ছে সুইমিং, রানিং, সাইক্লিং সবগুলা অসাধারণ ভাবে করছে। যে মাঝখানে যে কমেন্টটা যেটা আসছিল স্পন্সরের পয়েন্টটা, ভাইয়া বলছেন হচ্ছে একটু কমাইতে। ভাইয়া আসলে এটা তো আমাদের উপর না, অর্গানাইজারদের উপরে। দিন শেষে ওরা আসলে চায় আমাদের জন্য যেটা বেস্ট করতে, তো এটা আসলে ওদের উপর ছেড়েই দেই আসলে। হ্যাঁ, অফকোর্স আমাদের ইয়ে থাকবে, এক্সপেকটেশন গুলো আমাদের ওদেরকে জানাবো। তো হোপফুলি ডিউ যে অর্গানাইজার যারা আছেন তাদেরকে আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো। এর বাইরে যারা সাথে ছিলেন, আমি জাস্ট একটা লাইক ফার্স্ট রানিং এ সবার নামগুলো একবার শেষ করে দিই। আমাদের সাথে পুরো টাইম আমাদের এন্টারটেইন করেছেন তাহিদ বাড়ি ভাই। তাহিদ বাড়ি ভাই আরো একটা কমেন্ট দিয়েছে, আমি স্ক্রিনে শো করছি। এর বাইরে আমাদের সাথে যারা যারা ছিলেন তারা হচ্ছে লোটাস ভাই, রাসেল ভাই, বিতাস্তা আপু এগেন, নীরব ভাই, মাসুদ পারভেজ ভাই, সেউতি আপু আমাদের সাথে ছিলেন। সেউতি আপু আর বিতাস্তা আপু হচ্ছে কমেন্টে 2জন মিলে কথা বলে আছেন। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু অনিক ভাই এন্ড বিজয় ভাই, 2জন হচ্ছে কমেন্টে সবাইকে রিপ্লাই করে আছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এন্ড লাইক আই সেড, দেয়ার ওয়াজ অ্যান এপিসোড বিটুইন
Salman Bhai and Bizasta Apu, it was very entertaining. I have to add this on the live session. এরপরে শাওন ভাই, রাসেল ভাই, once again মাসুদ রানা ভাই, মুন্সি ভাইয়া আমাদেরকে জানাচ্ছেন অনেক কিছু শিখতে পারছেন। রিয়াজ ভাই, আমরা আসলে এটাই আমাদের টার্গেট। এর বাইরে আমাদের সাথে যারা ছিলেন বেশ অনেকগুলো নেই, আমি খালি স্ক্রল করে যাচ্ছি যে ইমতিয়াজ ভাই ছিলেন, শিওতি আপু ছিলেন, প্রশান্ত ভাই আমাদের কমেন্টার ছিলেন, আসাদুজ্জামান ভাই, I love that guy so much. I have to say that again and again. What is wrong with me? যাই হোক, সামিরা মাহফুজ আপু ছিলেন। এরপরে আমাদের একজন প্রাইভেট আর্মি পার্সন ছিলেন, রাহুল ভাই। রাহুল ভাইকে আমি অনেক পছন্দ করি। নাইস টু সি এভরিওয়ান। ভাই আপনার স্ক্রিনে আবার শো করলাম। তিনি আপু ছিলেন, নীরব ভাইয়া ছিলেন। Rahul at the moment he is my student. He's doing staff course under me. আচ্ছা, উনি 2 দিন পর পর এটা নিয়ে পোস্ট দেয় যে উনি আবার পড়াশোনা শুরু করছে। ওনার কমেন্টে অনেকগুলো আসে আবার পড়াশোনা। আচ্ছা, আরো কমেন্ট আসছে, আমি একটু পরে শো করছি। ভাইয়া ভালো জিনিস জানাইছেন তো, আমরা হচ্ছে কোর্স শেষে গেলে দুজনের কাছে খাওয়া পাবো। তাহলে শঙ্কর দেব ভাই ছিলেন, এর বাইরে সঞ্জয়, ইনশাল্লাহ তাহলে চোস। কারণ আমার বাসার পাশে হচ্ছে, আর আমি যদি দুটি খাবার মিস করি তাহলে কেমনে হবে। রাকিব ভাই ছিলেন, আলী ভাই ছিলেন, দেন আই ক্যান গো অন, শিশির ভাই ছিলেন। যাই হোক, আজকের মতো আজকে এখানে থামাই আমি। এর বাইরে আমাদের সাথে আরো কিছু বেশ অনেকগুলো এসছে। একজন থ্যাঙ্কস বলেছেন, ইটস এ গ্রেট সেশনস। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। আচ্ছা, আমরা শেষ করার আগে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, ভাইয়ারা আপনারা যারা আজকে ছিলেন, আমরা চেষ্টা করি একটা মেসেজ থ্রো করতে লাস্টে পেসার হিসেবে। তো অফকোর্স আমরা যেটা বললাম শুরুতেই, মাঝখানে বেশ অনেকবার বলা হয়েছে আমাদেরকে ওভারথ্রুতে গাইডলাইন করে যাওয়ার জন্য, গাইড করে যাওয়ার জন্য। গাইডের ব্যাপারে অনেক ভাই, সালমান ভাইকে আমি হচ্ছে রানিং এর সময় ফলো করে গেছিলাম, মানে ইভেন্টের দিন এট দ্য রানিং ডে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কিপিং মি আপ উইথ ইউর স্পিড, আদারওয়াইজ আমি এত সুন্দর একটা টাইমিং করতে পারতাম না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মাঝ রাতে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছিল, তো আমি ভাবতেছি আমি কি করবো, আমি তো ঘড়িতে দেখতে পাচ্ছি না। আমি তখন আপনার ফলো করছিলাম অনেকক্ষণ ধরে, যে বাইরে দেখে যায় তখন চিনতাম না, বাট তখন আমি বুঝছি যে আচ্ছা, হি উইল টেক মি টু দ্য আদার এন্ড। খুশি ছিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ সালমান ভাই। আশরাফ ভাই, অনিক বিন আশরাফ ভাইয়া, অনিক ভাই আপনার কাছ থেকে একটা স্পেশাল থ্যাঙ্কস। সেটা হচ্ছে রানিং এর আগে যেই রানিং সেশন যেগুলো ছিল, আমি হচ্ছে 1 লাখ ট্রেনিং করতে যেতাম আর দেখতাম বিশাল বড় একটা ক্রাউড নিয়ে উপর থেকে নেমে আসতেছে প্রত্যেকবার অনেক ভাই। ওইটা হচ্ছে একটা বিশাল বড় কিক দিত। এটা হচ্ছে রানিং এর আগে যে প্র্যাকটিস সেশন, ওইটাতে আপনি অনেক বড় একটা কিক দিচ্ছেন। প্রত্যেকবার দেখলে মনে হতো যে না, আমি না একলা না, আরো অনেকে আছে। যেটা আমার সাথে যারা রানিং এ ছিল তারা প্রত্যেকবার আমার নিজে বড় লাগতো না। আমি বলতাম না যে অনেক ভাই ধরেছে, জাস্ট প্রত্যেকবার পাশে থেকে কেউ না কেউ বলতো এটা মনে হয় অনেক ভাইয়ের ক্রাউড আসতেছে। ইয়া, দ্যাট বাস ইজ ক্যারিং মি। So it was an honor to even see you practicing there. পরে আমি নিজেও আপনাকে জয়েন করার চেষ্টা করতাম পেজ ধরে ধরে। The feeling is truly special. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আপনারা যে আমাদের কি পরিমাণ ইন্সপায়ার করছেন, আমি তখন মুখে বলার জন্য, শুনলে মনে হয় যে আমাদের মধ্যে একটা অয়েলিং পারপাস কাজ করছে, বাট এখানে অয়েলিং না একদমই। ভিউয়ার্সদেরকে এটা স্পষ্ট করে জানাতে চাই, এটা কোনোভাবে অয়েলিং না, কোনোভাবে জাস্ট একজন একজনকে বলা না। এটা আসলে আপনারা যারা দৌড়াতে আছেন তারা সবাই এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আর স্পেশাল লাস্টে আমি থ্যাংকস দিতে যাবো, সেটা হচ্ছে প্রশান্ত ভাইকে। আমরা সবাই একটা চাই যে ঢাকা হাফ বললেই হাফ ম্যারাথনের দিকে দৌড়াতে চাই, কিন্তু এই মানুষটা জাস্ট কতগুলো মানুষকে দৌড়াতে সুবিধা করে দিতে যাচ্ছেন, হেল্প করতে যাচ্ছেন, তার জন্য নিজের পছন্দের ড্যাশকে চেঞ্জ করে মিনি ম্যারাথনের দিকে আসছেন জাস্ট হেল্প করতে চাওয়ার জন্য। তিনি সুন্দর করে তখন একটা কথা বলছিলেন যে না, আমি চাচ্ছি মানুষকে হেল্প করতে। ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। লাইক আমি যখন বলতে পারছি না, আমি তো প্যারাফ্রেজ করার মতো করে বলছি, বাট ওনার টোন যেটা ছিল, ইভেন আই এম ট্রাইং টু কোট এন্ড আনকোট, বাট ওনার ভয়েসের টোনের মধ্যে যেটা ছিল, দ্যাট ওয়াজ লাইক পাওয়ারফুল। বিজয়, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর করে কন্ট্যাক্ট করার জন্য। যেটা হোক, যেটা লাস্টে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে গাইড একবার করে গেছেন একটা ইভেন্টে, আমাদেরকে সারা বছর প্লিজ গাইড করে যান। যখনই আমাদেরকে দেখা হবে ইনবক্সে বা আমরা রাস্তায় যখন দৌড়ের মাঝখানে থামে বলি ভাই 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 আমাকে একটু এটা হেল্প করেন, প্লিজ আমাদেরকে হেল্প করেন, স্পেশালি আমাকেও। সালমান ভাই, আমি মনে আপনাকে অনেকবার নক করবো এই ব্যাপারগুলোতে। যাই হোক, আমাদের সবাইকেই হচ্ছে বারবার করে হেল্প করেন। আর এর বাইরে আমরা রানিং কমিউনিটি দৌড় থেকে একটা জিনিস চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু, যেটা ভাইজার হতে পারে, রানিং এর গিয়ার হতে পারে, ইভেন ওল্ড কোনো ওয়াচ হতে পারে, শু হতে পারে, যে কোনো কিছু। ইনফ্যাক্ট এই ক্ষেত্রে আমিও বেনিফিটেড হয়েছিলাম এক সময়। আমি আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কাকে আমি থ্যাংক দিচ্ছি, সে বুঝতে পারছেন। তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো টাইম শেয়ার একটা ব্যাপার থাকে। এয়ারবিএনবি যেমন করে যে আমরা চেষ্টা করি একজনকে শেয়ার করতে, আমরা চাচ্ছি ওই জিনিসটাকে চ্যারিটিয়াল ইভেন্টের দিকে না গিয়ে জাস্ট একটা এনাফ মাইলেজ থাকে এমন অবস্থা শেয়ার করতে। তো আমি এই মুহূর্তে আমার স্ক্রিনে যে 4 জন আছে, 4 জনকে বলতে চাইবো, যদি আপনার এরকম কখনো আসি সামনে, প্লিজ আমাদেরকে জানাবেন। যে কেউ যদি চায় কারো উপকারে আসতে পারে, আমাদেরকে জানাবেন, আমরা চেষ্টা করবো তার রিকোয়েস্ট রাখতে। বা এর বাইরে যদি আপনারা চান যে কোনো শেয়ার করতে, প্লিজ দৌড়ে ইনবক্সে, জাস্ট ইনবক্সে, আমাকে পার্সোনালি বলার দরকার নেই, কোনো অ্যাডমিনকে পার্সোনালি বলার দরকার নেই, দৌড়ে ইনবক্সে কারো প্রয়োজন হলে বা কেউ শেয়ার করতে চাইলে
একটা লং এনাফ মাইলেজ থাকা অবস্থায় প্লিজ আমাদের দৌড় ইনবক্সে জানালেই হবে। আর এর বাইরে একটা জিনিস থাকে, এটা হচ্ছে যিনি শেয়ার করছেন আর যিনি উপকারিত হচ্ছেন দুই পার্টি একমাত্র জানালে, আমি এটা ভিউয়ার্সদের জন্য জানাচ্ছি, দুঃখিত আপনাদেরকে ওয়েট করার জন্য, ভিউয়ার্সদেরকে জানানোর জন্য বলছি, সেটা হচ্ছে যে দুই পার্টি যদি দেখা করতে চায় সেক্ষেত্রে আমরা দেখা করার সুযোগ করে দিই, আদারওয়াইজ পুরো ব্যাপারটা আমাদের অ্যানোনিমিটি ফলো করা হয়। আমরা চেষ্টা করি চ্যারিটি ইভেন্ট কখনো এটা দৌড়ের পেজ থেকে বা কোনো জায়গা থেকে না জানাতে। তো আশা করবো এন্ড অফ দ্য ডে আমরা হচ্ছে স্পিরিট অফ অ্যাথলেটিজমের ব্যাপারটাকে ফলো অন করতে, ক্লোজ করে রাখতে, সব জায়গায় ফলো রাখতে। আমাদের শাকিলা আপু একটা বড় একটা রেসিপি পাঠিয়েছেন, অ্যান্সার করে দিয়েছেন। আচ্ছা, শাকিলা আপুর কোশ্চেন যেটা ছিল, কেউ যদি আমরা ভুলে যেয়ে থাকি, সেটা হচ্ছে কোশ্চেনটা ছিল আমাদের ফিমেল প্রথম পেসার হিসেবে, বাংলাদেশের প্রথম ইভেন্টের প্রথম ফিমেল পেসার হিসেবে তার কিভাবে মোটিভেশন করার আইডিয়াটা ছিল, স্পেশালি নিউ রানার্স, স্পেশালি ফিমেল নিউ রানার্সদের জন্য। শাকিলা আপু অ্যান্সার করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, শাকিলা আপু হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার হাউস। আমি যদি পুরো ব্যাপারটাকে এক লাইনে একটা ওয়ার্ডে বলি, শাকিল আপু হচ্ছে একটা পাওয়ার হাউস। আপনি কেউ যদি আপনি ওনার পাশে দৌড়ান তাহলে বুঝতে পারবেন শাকিল আপু পুরো টাইম মোটিভেট করতে থাকবে আপনাকে, পুরোটা টাইম। আমি এখানে শাকিল আপুর কথা বলছি যদিও, বাট অ্যাকচুয়ালি আমার সামনে যারা আছে, ইনফ্যাক্ট যারা পেসার নাই, আমি অনেকক্ষণ ধরে বকবক করে ফেলতেছি, সবাই হচ্ছে এই টাইপেরই। চট্টগ্রাম থেকে সাইদ ভাই বলেছেন, নাইস টু সি ইউ অল, লাভ ইউ। থ্যাংক ইউ সাইদ ভাই। আজকের মতো তাহলে এখানে থাকুক। বিজয়, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কন্ডাক্টিং ইট। I hope to see you again in next Dhaka. It's my pleasure and honor to be on show. I always feel like I'm also one of the Bangladeshis, and I don't have any borders. It's like we're all sports persons. No border, man. I thoroughly enjoyed it. Sports never have a border. Even though we compete each other, we are never, not to Bangladesh or India for the matter, no rivalry, no enmity kind of thing. It's about sports has never a border. It's just for the sake of the sports we compete to each other, but there's no border. জাস্ট লাস্টের 200 মিটারে গিয়ে মেবি কিছুটা হয় যে কে কার আগে শেষ করতে পারি, বাট আদারওয়াইজ নো কম্পিটিশন। যাই হোক, আজকে তাহলে এই পর্যন্তই হচ্ছে। ভিউয়ার্স, সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করি নেক্সট উইকে আবার দেখা হবে। ফি আমানিল্লাহ। থ্যাংক ইউ টু আওয়ার গেস্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ অনিক ভাই, সালমান ভাই, প্রশান্ত ভাই, শাকিলা আপু অ্যান্ড বিজয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। শুভরাত্রি সবাইকে। হেই দো। Thank you. Thank you. Thanks to you as Thank well. you. Yaman. শুভরাত্রি। বাই দ্য ওয়ে, প্রশান্ত ভাই, কতগুলো যে কমেন্ট আসছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে, যাই হোক এটা আমরা লাইভের বাইরে গিয়ে বলবো না। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা পাইতাম, যাই হোক। আচ্ছা, শুভরাত্রি সবাইকে।